Somehow I like that a little more than German style. Yeah, but you need to get used. Sometimes there is in my opinion, there are limitations. I think you are not saying everything what you think. We do normally, but sometimes that's because we provoke a lot of people. And sometimes it's also arrogant. And then Germans provoke a lot of people, but not saying what they think. Yeah, Germans are pain in the ass. Sorry. Yeah, you thought it and you don't. I have 3 Germans working for me, nice people. Discussions are terrible. We have always problems, no solutions. And if they make a mistake, they sometimes want to excuse. And I say, you make a mistake, say you make a mistake. That's okay. Yeah, they can problem with this connection. Now everything seems good because there some of the color channels they not working properly because this is really old interface. It's Which one? this one. You offered about yesterday, but excellent. Even the talk of my German colleague, Professor Kramer, was for the first time that you can follow him. Well, I did really like Stoke action because it was brought in the Yes. yes. Nobody is. He's a nice guy. He's really a nice guy for Germany. He's a nice guy. I remember he asked me several questions when I did some job when you were last. Yeah, Yeah. that you could present your little there. Yeah. Oh, yes, but yes, this is sometimes what I'm not used to. That's also, I think, a little German. They are so polite in the beginning. As if you present something, you get a compliment how good you are and how excellent it was. And then Hello. 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 So, yeah. I'm strasznie done. Алло, да, Екатерина. Доброе утро. С1. Did you finish the first German system? Второй. Вы, получается, вы дойдете, спуститесь по лестнице, это будет мезонин, промежуточный, и на лифте подниметесь на второй. And then he is going to have his rest. And that is a very nice way. And sometimes it's very only done because it is not so formal. You did your job. Who's the first of them? You are the first. I'm the best one. That's good. We are more rough, I think. That's really, really familiar to do this. We can present your data and directly go to discussions. But he's always yeah, I like to learn Daniel more because he's very direct. Yes. And, but he's sometimes telling too much that you don't know exactly what his question is. Yeah, it's He can start the introduction, the first question, and then it's suitable. Say, what are you going to ask? In the middle of the У нас после обеда, да, наша лекция? Что? Ваша лекция дальше после обеда? Да.
Как? Дальше долго? Нет, кстати, быстро мы где-то в 10 часов уже стали расходиться, провожать, потому что у Дэниела был самолет ночью. Да. Нет, у нас все же приходят прям ровно. Well, so maybe, yes. Oh, als je dat al goed windows open, zodat temperature drops 25 degrees and the room is Wait a second, I'm gonna close. Hello, this is Melissa. Yeah, I'm gonna. Кто принести? Алло. Oh, I'm sorry, let's have this coffee. Forgot my thoughts today. Yeah. I'm trying to probably. I had the 2 lectures yesterday, so I read it. I submitted today after my previous years of dinner. Yes, it's just, I hope it's not because we have to make. No, not because of that. Actually, I accomplished for that. I thought today. But I saw a good picture from it. Picture from Если прошу прощения, не услышал вашего звонка, почему не знаю. Ой, кстати, you have any news from the night? Oh, yes, it was far, but they had to go back and forth. So they said to here or to? Eventually they found it, and then the first said they would send it. No, we got it. Okay. Okay. That's Yeah, that's fine. Excellent. yes, that's fine, but we had a little bit like activities in work. Never had trips when we didn't have any adventures. Вот мой доклад. Я его встречу в этом в разделе «Как я остальном». W. Да. У нас выпадает только Кирилл Чепров. Не будет, да? Не будет. Пришлось делать эксперимент за нас. И он там в изнеможении вообще эксперимент. Так, а Раймонд Должен быть. Любчик тоже. Обещали, короче, сделали напоминание. Я им еще раз вчера прислала. Да? Просто если Кирилла не будет, то по времени мы, или может быть. Да, я даже не знаю, как. Вчера это. Ну, может быть, там. А ты понимаешь, существа? А ты когда? А нет, можно сюда.
Ну, почему был без нарезки? Без нарезки, ты же я взял, почему? Потому что она тренирует. Конечно, я объясняла, что я объясняла. Что будет делать? Согласно тому, как это будешь рассказывал, мы стараемся делать какой-нибудь. Ничего я не знаю, что если так. Okay, dus I take this with me. Yes, this is nothing. This is just. Okay. I take this with me back and then I give it to you or keep it in. Okay, you said. Okay, so I sent only the ones to start. Okay. I think it's about time. Okay, we still have. Can you download this? I missed this one year I like to. Ah, I know you have to guys. But we have a nice, we have a nice here. But this. I know, because. It's great. Yeah, I got next to me, it's sitting next to me. You. Everybody can check some kind of substance. This mice. Ah, really? They send the Can you bring up? substance back into that guy. Mhm. So that was fine. The mess. Nice, was leading us in the plan. That goes on. Hey, all right. Да, дай ему поговорить, он себе как видишь, что когда я была уже в каунтеру, чек-ин делать, ему значит, ну что, у вас нет проверки? Сугубо дайм. This morning, 2 in the morning, he was trying to keep awake, so was still insisting on having after party with cocktails. Yes, no. Eventually, yes. Right, so have to be awake, have to be awake. And so I brought you to the check-in counter, and of course, all the lady was asking something, right? Right, you don't have any prohibited items in your luggage. No dry eyes. You'll see in dry eyes. Yeah, what's that? No, no. Almost, you know, the dense part of the trees. Well, He just told that he was going to drink enough and to go and sleep in fight. What was planned? the question is, we still had flights in charge. In green flights, you were in that. I wanted to go, try cocktails. And And he tried. So oh, and he did. Talkative. I don't know, I have to think how to plan this itineraries and trips a little bit better.
No, but we have to shift the whole program. Remember that we did not plan was that he would be doing surgery. But did not receive the mice. Yeah, exactly. Yeah, that's definitely right. But however, it was good that he trained previously that surgery. So yesterday all mice were injected. Stem cell successful. Yeah, it was the problem was no. We have to organize another one. Most of the big thing. I did another. They keep training and the one willing to give it to us. We just learned that the mice are not great mice. You want to? Yes. I haven't read that. And we brought it here because we Oh, really? Yes, You have it. I recently bought. see the why it's conference is a good. At least you learn what you wait a minute. So he knows it's you have it, so we brought it all the way to one. Can ask me. But you cannot see actually because I'm using my skill. I will do test learning. But you just 1 month ago. Oh, okay, so that's really. when you asked me, but you have it anyway. Yeah. There were no guarantee that we would have it one time. Yeah. So then you will bring it. But now happens. Getting better and better. Next time you will need to bring. Rocks. Yeah, that's just you have to take drugs back. Yes. Smuggle concern. Since we can produce cells here. Just cells and as But cells. we have their own. Have to say their own. Let's say. We have to talking about it. But it's one Okay, it's about community. this was me in the medical one. Because we are one of the real Maybe it's interesting, but for the most, they do not say that it's a whole new standard for sort of. Yeah, but that's what I talked to. You know, there wasn't much market. They don't need to be talking about. And everything needs to be controlled. So, yeah, even the that would go to humidity. That's actually get people. Just stop that. It's inclination. So I was exactly I do the number function that's in our way. That's all. But now I need to do it for different. Against my brain. Yeah, I think we can start. We want to have a presentation of simply expressing my because not because Oh, okay. this injection of this antibody properly. It's really the guy who was trained and then was about. So we have a presentation, and he's really exposed. He was going to Europe for 4 days in a row in the evening to bring in mice, to pack mice. And they would always find something in the paperwork. I think. Yes. If you read this, then I prepare, and then I would like to about general. It's about About the first model, and he's the myotropic metals. Really? Yeah. But now I look at it there. I'm not expecting this. No. Then still, then what? Evgenii, because he's from. Sorry, that we were on for the presentation. Okay.
Да, я скинула. Hello, everyone. Welcome to the fourth day of our symposium. This section is dedicated to animal models of neurodegenerative disorders and comorbid conditions. And it's my pleasure to present our first speaker, Professor Tursunujan Tokay from Biology Department of School of Science and Humanities of Nazarbayev University. The stage is yours. Working? So, good morning. Actually, MI atrophy lateral sclerosis is not my main topic. I'm neuroscience, especially neurophysiologist. So I'm normally interested in neurotransmission, neuroplasticity, etc. But of course, I can talk because I also teach neuroscience course with Professor Munter. So, mechanisms of MI atrophy lateral sclerosis, actually it's a very complicated disease. So we can start with the introduction first. So MI atrophy lateral sclerosis, actually also called for one common type of motor neuron disorders. So I start explaining anatomy of motor neuron pathway. So as you know, so we have upper motor neurons. We have upper motor neurons, which starts from cerebral cortex, primary motor cortex problem. That's in the cerebrum. And we have lower motor neurons, which starts from brain stem or in the spinal cord, the anterior peripheral. So normally the upper motor neurons, they send signals, they send accents to the brain stem or spinal cord. So these axons are called, for example, when axons sent to the brain stem, we call them a cortical bulbar tract. When axons sent to the spinal cord, we call them cortical spinal tract. So this is just information. Then the lower motor neuron continues sending signals to the muscles. For example, motor neurons, lower motor neurons, starting from brainstem, they send access to the head, face, and the neck. Okay, so main function of these signals or comments normally cause contraction of the muscles in face, neck, and head. So mainly for chewing, speaking, and also what else? Yeah, and also speaking, chewing, and also facial expression. I'm sorry, facial expression. And the function of this neuron, for example, lower motor neuron, when they send signals to the muscles, they send signals to the muscles of the torso, upper limbs, and the lower limbs. When these signals act on these muscles or release transmitters, and cause contraction of the muscles of the trunk and the movement of the upper lower limbs. So this is the basic anatomy. So now we talk about what's amyotrophic lateral sclerosis. It's also shortened as ALS. So it's progressive neurodegenerative disorders. Usually begins at adulthood, but advanced very rapidly. So very progressive disease. Normally characterized by deterioration of both upper and the motor neurons, and sometimes also cause loss of upper and lower motor neurons. Then they cause
paralyzed. For example, if the signals from the upper motor neurons to lower motor neurons at two muscles, if the signal is broken, it causes paralysis. Okay? If the diaphragm, muscles of the diaphragm paralyzed, it's very dangerous. That is cause respiratory failure and cause to death. So this is a brief introduction phase incidence of the ALS. So ALS is actually considered as a rare disease because in the global incidence, average incidence is 1.65. People out of 100,000 cases per year. So but this incidence is the average, so it also varies by regions. For example, as you list, I list on some of the information in epidemiological studies. So, for example, in the Oceania, it's the most common. For example, in South Asia, it's less. So, in Europe, it's also quite common. So, this disease mostly affects middle-aged people and also some old elderly people. And mostly onset of the disease started around 50 years. But now also there are some cases where the disease starts already in young generation, even younger. So if the upper motor neurons damaged or lost, so the survival period of the disease normally about 3 to 5 years. Clinical manifestation. So briefly, clinical manifestation. So it's heterogeneous. So normally the clinical manifestation spectrum is dependent on which regions of the brain is affected, for example, cerebral cortex, brainstem, or spinal cord, or the temple. But also depending on the motor neurons, which motor neurons damaged or affected, for example, upper or lower. And also the manifestation depending on the progression. For example, the initial phase, only muscle weakness, then maybe muscle shrink, atrophy, then maybe also completely paralyzed and cause respiratory failure. For example, in the regional onset, based on the regional onset, sometimes we also divide ALS into two subtypes, the bulbar ALS and spinal ALS. Bulbar ALS means the upper motor neuron connected to the lower motor neuron, and this pathway, pathway damaged, they cause normally. Okay. If the bulbar ALS means when these upper motor neuron from cerebral cortex to the brainstem and from brainstem to the muscles in the face, neck, and the head is paralyzed, normally cause language disability, for example, difficulty in speaking, and also difficulty in chewing, swallowing, etc. So this is a characteristic of the upper bulbar ALS. If damages occurs in the pathway from cortex, upper motor neuron, lower motor neuron, to the muscles of the trunk and upper lower limbs, including diaphragm, it causes normally characterized by weakness of the limb muscles and difficulty to walk and cough, and also difficulty in breathing. Okay. For example, if upper and the motor neuron
lesions. For example, if lesions of upper motor neuron affect muscle in different ways. For example, if upper motor neuron is affected or lost, okay, they cause increased muscle tone, because we call them stiffness. And normally the symptoms are characterized by spastic paralysis and over responsive durability to spinal effect. If lower motor neuron is damaged, it will cause reduced muscle tone, we call them flaccid. So the paralyzed, we call them flaccid paralyzed. Okay? Also reduced, sometimes lost reflexes, spinal reflex, for example, or cranial reflex, and also cause muscle wasting. So muscle weaken and the weaken shrink. Okay. And the third, progressive. This is manifested symptom. So progressive worsening of the disease is also one characteristic of the disease. So when upper and lower motor neuron degenerate and stop send signal to the target muscles, for example, it's a progressive, starting from, for example, the muscle weaken, for example, inability to initiate and control muscle contraction, and also leading to muscle shrink and muscle paralysis. For example, I already mentioned, if the diaphragm muscle, this muscle is paralyzed, it's fatal. Okay, then what's the cause of ALS? What's the cause of ALS? Actually, it's unclear. So, but some people may be inherited from their parents. That means the disease is sporadic and genetic. Mostly says that 90% of the disease is sporadic and 10% of the disease is genetic. So they are, for example, they are actually there are about 30 genes. It's investigated and found out that these genes are altered in the ALS. But which genes is the cause of the disease or resulting of the disease? It's still unclear. But anyway, these genes or maybe some other pathologies cause some mechanisms or pathophysiological processes which is interrelated. For example, if you talk about one motor neuron, for example, the low motor neuron. So normally the scientists found out there's some interrelated mechanisms involved in the death of motor neurons. For example, impaired protein homeostasis, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, impaired DNA repair, abnormal RNA processing, transport defects, and oligodendrocyte dysfunction, and also excess cytotoxicity and neuroinflammation. Actually, these are normally it's general characteristics for most of the neurodegenerative. For example, these pathological processes, for example, pathophysiological processes normally affect neuron in different aspects. For example, these processes normally affect cell body, affect nucleus, affect axons, also affects synapses. For example, let's start from the cell body. For example, cell body. So, for example, in the cell body, mostly there are two things very important, especially the aggregation of the protein. So, when protein accumulates and aggregates, they become toxic. This is normally caused by in ALS patients. Normally, some protein they transport through the nuclear pores into the nucleus. Okay, and in ALS patients, this transportation of the protein from cytoplasm to the nucleus is broken, damaged. So causing the protein accumulating in the cell. Also, some areas in the signaling that breaking up or building up protein in the cytoplasm also damaged. And this causes also accumulation of misfolded protein in the cytoplasm.
So these two proteins, two cases normally causing aggregation of the protein, is called protein in the cytoplasm, and these proteins is toxic. Okay. These proteins toxic, and this protein normally affect in different aspects of the cells. For example, they can activate, they can damage mitochondria. So the second processes, they can damage mitochondria. So those mitochondria, damaging of the mitochondria, normally it leads to stress of the mitochondria. Then they release reactive oxidative stresses that cause oxidative stress. And also oxidative stress, they further cause DNA damage, cell membrane damage, also protein damage, of course. And when the DNA damage, for example, DNA damage, this damaging protein also affects the production of new mRNA in the protein. So this is an intermediate process. So also in the ALS patients also affect DNA repairing process. So DNA in the ALS patients cannot repair. There are several reasons. So, for example, the damaged DNA, of course, it's hard to repair. It's normally, ultimately, they cause neural death. Also, abnormal RNA processing. As I already mentioned, there's the transporting system is broken in the proteins. Also, the unrepaired protein normally also cause damaged RNA, damaged aberrant RNA, and aberrant RNA they transport into the cytoplasm. And this protein can be transported to the axon terminals. So, and this transport system also defected in the ALS patients. For example, the transportation of the RNA from nucleus to cytoplasm, from cytoplasma to the endoplasmic reticulum, and from endoplasmic reticulum to Golgi apparatus, and from Golgi apparatus, there's the axons, there's a vesicles to the synaptic terminals. Of course, there's a transportation problem of the mRNA and the protein and also vesicles. As you know, vesicles containing important signal molecules, including neurotransmitters. Okay? So when these neurotransmitters cannot transported from our axons to the axon terminals, and release correctly and release them up, they cause cell death or functional death. Okay, also cytoskeleton damage, effects in the cytoskeleton. So in ALS patients also found out the cytoskeleton, for example, especially in the axons, for example, like neurofilaments and microtubules, they are also damaged. And when they damage, for example, they can work, when they don't work properly, they cause shrinking of the axons. When shrinking of the axons, they cause discontact of the presynaptic terminal, synaptic form to the postsynaptic receptors. Okay, and this causing transporter release is not reached to the target cells, then cause muscle shrink. So dysfunctional process. Finally, other cells, not only neurons, neuroglia cells also involved in this process. For example, we have an oligodendrocyte, microglia, astrocyte, also involved in this process. We start with the oligodendrocyte. For example, oligodendrocyte is important for supporting and the insulation of the neuron. Okay, providing support for axons. So normally the insulation of the axons speed up the action potential. So conveying of the proper propagation of the signals. So in ALS patients also, these damaging of the oligodendrocyte can cause motor neuron distress because insulation is not correct. They properly support, they cannot properly support the neurons and the axons, so they cause motor neuron distress. Astrocyte, so excess cytotoxicity.
as you know, astrocytes present in the synapse, another neuron connected to the neuron, for example. So when the astrocytes, here is play as a tripartite synapse, a part of the tripartite synapse. So normally the excessive glutamate can be reuptaken by astrocyte, also reuptaken by the presynaptic, presynaptic neurons. This is so in the ALS patients, the reuptaken of the or uptaken of the excessive glutamate is broken, also hindered. So hindered. This causing excess glutamate in the synaptic layer, and these activate the postsynaptic receptor, like NMDA receptor, candidate receptor, and AMPA receptor. They cause excess cytotoxicity, and excess cytotoxicity they cause neural death. Finally, also neuroglia and astrocytes and microglia also in. So that means in ALS patients there's also neuroinflammation caused by reactivation of the astrocyte and the reactivation of the microglia. Normally, in general case, in general condition, these two cells normally they release some protective factor and the damaging factor to the nerve. Okay, because of the pro-inflammatory cytokines and anti-inflammatory cytokines to protect the nerve. But in ALS patients, if there's too much damaging factors, that means pro-inflammatory factors released, they can cause damage to the cells. Okay, so conclusion. So there are many processes. I already talked one by one, so starting from here. So these processes are currently the mechanisms we know. So it's pathophysiological process of the ALS. But we are still early to find out the real cause of the disease and the consequences of the disease. So it's still need to be investigated. Anyway, there are some drugs already available to target these pathways. For example, some pathways, for example, some drugs can target oxidative stress. Maybe some drugs, I forgot the name, they target, for example, excess cytotoxicity and etc. So this is actually these mechanisms or these pathways that's very important for finding new drugs. Okay, that's all. Thank you. Thank you very much. Any questions? Okay, actually, I have one question. You mentioned that. You use protein, yeah, as one of the reasons for. I just wonder if in an animal model of disease. Tatiana, you yesterday talked about fused protein model, yeah? Correct. This enhanced now also speak a little bit more. This is disease, yes? No. What is the model of what disease? For this one. For this one, I think. Do you know other models of that disease? Animal models? For this disease? Yeah. No, I don't know. Tatiana, Yeah, this model. Yes, but well, so the most I guess I can also answer. So the most common model is insert one detection mouse. So this is an old model. This model, the pathology develops for quite a long time in mouse. So it takes several months, 6 to 9 months, till the pathology will develop. US 14. No, this is so it's one. It's only one. Superexcitism is one. Yeah. So because superexcitism is one of the common genetic deficits. It's the first one found out. Yeah, exactly. So and the most common one, the most common genetic code of the disorder. Yes, and that was the first one that has been identified. Then, so there is a family of FUS actual mutations, and now it's about 40, at least 40 different mutations of FUS protein, so-called fused from protein are known because the disorder.
unless. So it was a little bit difficult to model, a little bit to read this genetic efficiency in a mouse. But there are some mice, mouse lines available, and the recent developments quite promising in this respect. So Johannes will then explain a little bit what we have done using one of the most maybe advanced recent models. Alexander, I feel great presentation. Exactly. About phones, Right. nice. Yes, and it happens, yes, that So, I don't know whether it was a chance to a little bit before this. Alexander was giving on the talk. Mhm. So he was actually talking about the role of neuroinflammation in distribution bias. Mhm. So we can get it in the research. It is a possibility, yes, it's as possible. Right. So there's a protein accumulation, cytoplasm. Yes, Okay. it has a full kind of very close actually clinical picture. So it's very close to clinical picture. So it's well described, and we have validated the model extensively in our lab. So we bring to this model so much Johannes will contact us with this line of research now for several years. But I actually also have a question. Do you think among these mechanisms you nicely presented to us in a very didactical way? And so you think what mechanisms would be more promising to be targeted? It's a very difficult thing that everybody I think The holy grail. Of course, the gene mutations, the mutations can be inherited. Maybe this is after, because the disease mostly occur at 50, about 50. So maybe gene therapy. yeah. Gene therapy and also against the protein aggregation. Misfolding. This, I think, as you say, we start from this one. So this is actually trigger all interrelated processes. So you know what's interesting about all the degenerative disorders? They all somehow related to protein aggregations. In the case of Alzheimer's, it's A-beta aggregation. In case of Parkinson's, alpha-cysteine aggregation. And those aggregation, I think in this, Yeah, exactly. there is something general about. I personally think it's something in the consequence. It's not a reason, but it's still something. Yeah, correct. But I totally agree with what, but this is also the genetic factor that aggravates the course of development of the biological processes by far. So if we can, of course, it's not a cause, but still, if we can target this very negative cell life process and then slow it down a little bit, counteract it a little bit. So I think it's a good thing to. Chance, what's the problem? For example, for all that disease, the small portion is really genetically linked. You know for sure this gene is related to the disease. That's in case of the Alzheimer's disease. Correct, It's but this only is a different one. so here we just don't know exactly what's going on. So it's I think it's something like similar with it. It's Parkinson. But I think it's just something packaged. No, which induce aggregation. We don't know why. We need to find first why triggers that aggregation. Because we know that aggregation is toxic by itself. We know it's for sure. But something triggers. Without this, it's really difficult because aspirated mutations, and there's so many. So you But can't. don't forget, in our body, in our brain, we have also mechanisms to clean these aggregates, right? In time, for example, for beta amyloid, normally also can be produced. They also fail to this. Yeah. For example, during sleep time, you know, the glymphatic system. There's a system which cleans our protein toxins during night, for example, when we sleep. Glymphatic system, it's found out from Karolinska University. Some guys found out in 2018, I think. So not only production, but production can be happen, deletion can be happen, but what's the clearing system? Yeah, for example, we produce everyday garbage, but who's clearing this? If you don't clear it timely, maybe these proteins, misfolded proteins, they aggregate and they become toxic.
become toxic, maybe physically toxic, maybe physiological effects. Yes, I really agree with that. For that reason, actually, we were quite intrigued by the offer to work with compounds which counteract this aggregation. And we figure out projects related to, and we are trying to test some compounds also with this mice. So actually, it's focused on the compounds which counteract the aggregation. It's not only anti-oxidant, but they also in vitro they show that this compound they slow down the aggregation. You're right. Yeah, there's some drugs also, mostly the AD drugs, Alzheimer's drugs, mostly targeting aggregation. Yeah, for example, antibody also against the aggregation also prevent aggregation by reducing the concentration. Most of them fail. Yeah, fail, of course, yeah, because of the other side effects. Well, they just fail. Just I just don't know about that drug antibody you're going to test. Recently, I just want to see what's I just really because maybe they just finally decided to spend many years and a lot of money on this kind of something. What I'm doing. Because so many reports and they say failed. They always successful animal model of Alzheimer's, they always fail in the group. So that where the proof the FDA for treatment of patients that have. Yeah, there's a very long name, something, eh? It's already retracted, I think, from. Yeah? You know, that's why I mean, so we don't pay attention to these names anymore because all failed. Okay. Okay, thank you very much. Unfortunately, unfortunately, our next speaker was unable to attend us today, as far as he's saving the experiment in Moscow right now. But Dr. Johannes de Munter here. Injecting this antibody. Yes, he's injecting the antibody right now. Fortunately, Dr. Johannes de Munter, head of Neuroplast, he agreed to fill this gap and tell us a little more about animal models of ALS. Okay, that's good. I apologize for late, but it's a privilege to be here, and I'm very happy with the speaker just before me, because he pointed out how complex ALS is, amyotrophic lateral sclerosis, and that is also the failure of a lot of medication, because we jump on details, and I think we need to go more upstream, and we don't know. So it was an excellent presentation, and I was very happy that you did that. That's why I wanted to show some data in an animal model. This was a part of my PhD, so this I'm happy to present that. I hope that this works. I just push the button over. Yeah, just push the yeah, and that's it. And now try to. I think that I do something wrong. What was The draft? Yeah, it's something You ask about animal models. I think this is a nice overview of the most used animal models in ALS with their genetic components. And normally, the most studies are done with the SOD1 model, and the fast transgenic model is in a kind of misfolding protein, which gives problem. And that's a genetic cause. And that's only 5% of all the
amyotrophic lateral sclerosis cases. But that is very translationally, very mimicking the human situation, because it's the same defect. That's why the model is so most likely to use. This is, I hope that it works, I'm not sure. Okay. To give you an idea about the phenotype, that was during my training in Moscow, because I needed to go to the lab. This is a normal mouse. You were taking this video, sorry, you were taking this video yourself. No. It was, no, I don't know, by the way. Yes. I think that you were doing that, and I was. No, there at that point. Okay. But this is, I think, the classic. This is, you see here, this is the classic symptomatology of paresis of your back, of your hand leg. And you see also that there is a gripping problem. So you have seen the animal. This is the gating structure, which you can measure easily. That the walking pattern in the beginning is very impaired, completely normal gating. This is a model that is validated very extensively. And you see that also the cause of the innervation defect in the hind limb muscles, you see a atrophic symptomatology. And then, of course, you see function impairment. And to do something in ALS, it is important that you find the cause, you find the relation, and you find the function defect. That is always the three things you want to establish in an animal model. Can you hear it in the back? Because I'm not using the microphone. This is the study which we did. And it was a very comprehensive study, I must say. And we also used riluzole as a medication which is normally given in ALS trials of ALS patients. So you compare a new therapy with riluzole. We also took an COX anti-inflammatory non-steroid medication, celecoxib, COX-1 inhibitor, and that was all what we did. We followed the animals for 6 weeks, sacrificed, and looked what we could find. And in parallel, there were only the SMD model. We did only inflammatory certification, and we're still waiting for the histology because it is a confirmation. First, your body weight goes down because the animals, and that's also in ALS patients, you don't eat, you have no appetite. And then you see that your body weight goes down. That's the same in animals. And sometimes it is underestimated, this symptomatology, but it is crucial because ALS starts with eating patterns, not eating well, no appetite at all, you lose weight, and then you get the other complaints. And that is also what we see. We injected stem cell preparation, and the stem cells were consisting of hematopoietic and mesenchymal stem cells. And they were injected in the cerebrospinal fluid. And to give you an idea, if you inject stem cells of humans, by the way, in an animal or in a human, the cells keep trapped in the cerebrospinal fluid and will go down over time. They will not move to tissue. They will not replace tissue. They only modulate the process. Dus our idea was that we see a kind of neuroinflammation, and I think that you mentioned that part. And we were looking at, can we modify that interaction, that neuroinflammatory process, and prolong healthy condition, or slow down the degeneration, because they cannot heal it. It's only that you try to buy time. Time for patients, time for the animals. That's what we did. You see the same, the food intake. The cells that are the blue one, riluzole is that one, and then the diffuse control, where we only inject a vehicle, no notion of natrium chloride.
is the dark gray one, and the other 3 are the wild types with the medications. And the wild types means this is the same species without the mutant. Then you do some motor testing. That's acrobatics of the mouse. We did that also, and we saw that the mouse falls down because it has impairment in grip. And what you see here, these are the measurements that you fall actually down. It's not that you stay on the bench or you fall down. And then you see there is a difference in the cell technology compared to silicon, compared to the Arizona, and compared to the follicle. And it equals more likely the wild type. And that was, of course, very nice to find. The same was what we did with the pole test. Glide down. That is a normal mouse can do that very coordinated, doesn't glide from the pole. But if you have impairment in your grip, you see that it easily is detected by sliding down without control. And there also you see that in a cell suspension, that is less, the functionality was more, but significant compared to the vehicle and the other compounds. Rotorat is also what we tested, we found also a difference. And that means that you have in your motor testing, you only test your limb functioning, your grips. That is what you test. And that seems to be, this is Russian. I hope that it's not. No. Another one. Upbeat. Oh, that's cancelled. Okay. Then, of course, you are doing histology. And you look at the right of the muscles, and what we saw, what we found out, was that there was less weight of the muscles. Of course, if you have atrophic muscles, your weight goes down because you lose muscle mass. And we ranked atrophy, and if you see, there is a pointer on that table, and otherwise they would. Okay. Here you see the compound of destruction, where less atrophic muscle is there, and here is complete severe atrophic. You see that the structure is changing. Your interstitial space between the cells is growing, and this was the difference. And we measured that by ranking, and there was also a significant difference in atrophy. Okay, that means that technically the function loss, histology-wise, we see that the muscle is impaired, atrophic, and that's the wrong direction. And then we look at the spinal cord, at the forehorn, where we look to the motor neuron counts. Because it is not a muscle disease, it is an innervation disease. It starts in the central nervous system, and then it goes to the muscles as an impairment. And we found that there was more viable motor neurons in the horn in the treated group with our cell suspension compared to the vehicle. This is a confirmation with the SED1 model. So it is a confirmation. 2 animal models confirm the working. And then I was very happy because I could use this in my article for my PhD. And then you see the neurons are presumably the cause led to an innervation problem with the muscle. The muscle cannot function, get atrophic, and that results in motor dysfunction. And then you have the 3 years complete, and then you can mention that it is a good model and that what we found was consistent. Then we looked at interleukins,
a little in the direction of neuroinflammation. And we found also that the value, at least from interleukin 6, that there was a significant change compared to the. We also looked at the Western blot in the material in the spinal cord, and there we saw GSK3 beta was lower compared to the vehicle, and that part is more telling something about the metabolism of the cell itself. It's not really an anti-inflammatory marker or an inflammatory marker. It tells you more something about the intercellular function. EBA1 is more the microglia activation factor, which you see. And if you find this together, then I was very happy that I could conclude that we were better than Rinzal and Silicon. That it was compared to a vehicle control that we established a model of symptomatology of ALS and can confirm that we influenced that. And that, of course, was done because we had a cooperation with different partners. The study was partly performed in Moscow, Oxford, Malta, and Würzburg district. And of course, I was in the middle because it was my thesis. Thanks for listening. Other questions? But I don't. What does it cost more than you? Very difficult question for clinicians. No, it is a disturbance in the gene which gives you a proteopathy, molecular dysfunction proteins, and that has an interaction in the metabolism of the cells. And that leads to this kind of neuropathy in your motor neurons. And also, Other questions? Okay, I thank you and pass over to you. Thank you. Да, можем сейчас просто пригласите, а мы даже Не получилось общение просто, что делать, но если ты никого не... Да, давай. Okay, our next speaker is Professor Raymond Cespuglio from Claude Bernard University in Lyon, France, and from Sessions University in Moscow. Professor Cespuglio, do you hear me? Yes, I listen you. Yes, we see you. I listen you, but Okay, we see you, but we don't hear you. You listen me? But I cannot charge my file. Oh. We have some technical issues. It could take a minute to get the sound.
Oh, man. Professor, Professor Chestulian, please, Dr. King. I cannot connect my file. Okay, at least we can hear you now. Will could you share your screen? Just trying. Nobody can hear. Can you share your screen? Oh, connection. Tu m'entends? Alors, tu trouves pas ton fichier ou Non, puis la connexion ne marche pas bien. Oh mon Marche- Dieu, juste maintenant. il faut partager l'écran.
Si tu trouves cette fonction, tu peux essayer peut-être. Alors, le mot de passe, il me laisse pas rentrer, tu vois, avec le mot de passe là. Non. Si tu veux, voilà, si tu veux un peu de temps, disons que il y a le prochain personne qui va parler. Je sais, mais je n'arrive pas à connecter. Ah, Mais qu'est-ce que tu fais? je suis avec Zoom et le mot de passe, ils m'ont donné 50 mots de passe et je ne peux pas rentrer. Oh mon Dieu, pourquoi? Il n'y a pas un technicien là qui peut m'aider. Attends, si tu veux, J'ai tu peux. demandé 100 fois, impossible. C'est quoi le mot de passe pour rentrer dans Zoom? Peut-être que vous voyez ton fichier à nous, à moi, par WhatsApp, et on va continuer. Donc, plus tard. Ça, j'arrive pas à connecter. Il faut que je rentre dans Zoom. Oh. Attends. Alors, on va continuer sans toi, et puis tu vas rejoindre. C'est bon? D'accord, allez, ça marche. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Okay. Okay, Professor Chespuler is having some technical issues. And I would like to present to you our next speaker, Dr. Farhat Al-Jayed from National Scientific Medical Center, Astana. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня четвертый день симпозиума. Надеюсь, у вас все остались силы. Тема моего доклада она будет посвящена. Yes, just a second. Да. He's not from a medical university, he's from a National Laboratory Astana. National Laboratory Astana, yeah. В общем, проблема ишемических поражений мозга очень серьезная, и в частности наша лаборатория тоже занимается этой проблемой. So the problem of focal ischemic brain damage is really serious, and our center has some projects on this problem. Я не буду подробно рассказывать о актуальности этой проблемы. Все прекрасно вы знаете, что ишемический инсульт, он находится в тройке заболеваний в структуре летальности по всему миру и занимает лидирующее место в заболеваниях, которые приводят к глубокой инвалидизации и длительной реабилитации больных. I will skip the part where the ischemic stroke is a really important disease because it's the third cause of death after the heart disease and cancer, and it's really actual issue for healthcare. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 7 миллионов человек погибает от осложнений, вызванных ишемическим поражением головного мозга. According to the medical statistics, more than 40,000 Kazakhstanis suffer stroke every day, of which about 60% become disabled. Данная проблема, к сожалению, и присутствует у нас в Казахстане, то есть более 40 тысяч наших граждан ежегодно страдают от осложнений инсульта, и более 60% из них нуждаются в длительной реабилитации и являются длительно нетрудоспособными. And yeah, that's what I translated before. About 7 million people die each year as a result of stroke worldwide. Yeah, I think. Okay. Да.
Поэтому такая проблема именно изучения создания моделей и ишемии на животных является очень актуальной вот для диагностики, изучения патомеханизмов, патологических механизмов, таргетных стратегий лечения именно инсульта. So we focused our research on the experimental model of focal ischemic brain damage because using this animal model, we can investigate the mechanisms of the disease itself and mechanism of really detailed of how the damage occurs in neurological state. В целом, модели ишемии можно разделить условно на две категории. Первая – это тотальная ишемия, модели именно с тотальной ишемией и модели с локальной ишемией. Модели с тотальной ишемией подразумевают окклюзию всех сосудов, которые кровоснабжают головной мозг. Это, в частности, артерии синокаротидного бассейна и позвоночной артерии. So mainly all the models of ischemic brain damage can be divided into two parts. The first one is the total ischemic brain damage, when there is occlusion of all arteries that supply blood to the brain. And модели именно с локальной ишемией, они подразумевают именно создание ишемического очага именно в зонах кровоснабжения определенных артерий. And the focal ischemic brain damage underlies the mechanism of occlusion of particular artery that will imply the damage on the particular region of the brain. В настоящее время именно модели с тотальной ишемией, в принципе, не находят широкого распространения, так как в клинической практике мы практически не встречаем острое нарушение мозгового кровообращения, связанное с тотальным поражением всех сосудов. Поэтому наиболее актуальны сейчас исследования моделей с применением фокальной ишемии. Because in clinical practice, we do lack a lot of cases of total ischemic brain damage. That's why we focused on experimental model or creating experimental model of focal ischemic brain damage because it's more clinically relevant. Экспериментальная модель фокальной ишемии, которая была внедрена в нашей лаборатории с применением окклюзии средней мозговой артерии, она является далеко не новой. Она была разработана еще в 2011 году, но в каждый раз она подвергается модификации. И в нашей лаборатории мы сделали соответствующие модификации, о которых я расскажу по ходу. So the model of focal ischemic brain damage by occlusion of the middle cerebral artery was developed in 2010. And this is not new model, but every time the researchers are recreating this model, they introduce some new developments, and so did our lab. So those tips I will tell you later in the next slide. Ну, здесь на слайде, в принципе, вы видите схематическую модель, вот, о которой подробно. Мы здесь использовали специальный нейлоновый микрофиламент, который внутрисосудисто вводился через наружную сонную путем реверсии во внутреннюю сонную до участка средней мозговой артерии. So here is a schematic description of what we have done. This is the nylon filament that was introduced into the vessel by previous introduction, and so we inserted it till the level of middle cerebral artery. В целом модель ишемического инсульта можно разделить на три стадии. Первая – это предоперационная подготовка. In whole, all the experiment can be divided into three main parts, and first of all is the preoperative preparation. That's really important. А второй этап – это само собственное проведение хирургической манипуляции. And second part is the surgical intervention that we've done. И третий этап – это уже проведение сенсомоторных тестов для диагностики неврологической инфекции. And the third stage is sensomotor testing of the animals to make sure that there was the occlusion and the focal ischemic brain damage was achieved. Итак, предоперационная подготовка. Сама по себе модель, она требует нескольких именно главных разделов. Первое – это оснащенность лаборатории.
So preparation requires all the necessary equipment. So we would have all the microscopes and all the instruments. Yes. Минимальный набор, то есть наличие операционного микроскопа, то есть бинокулярный микроскоп, системы газовой анестезии, микрохирургической анестезии. And the most necessary equipment is obvious optical microscope, monopolar calculator, isoflurane anesthesia system, and microsurgical instruments. А второе – это наличие специалиста, обладающего навыками именно хирургических манипуляций, навыками сосудистой хирургии и, естественно, навыками вообще проведения хирургических операций. The second most needed stage that we have a specialist who can introduce and make all these microsurgical manipulations inside the small vessels of the animal. Ну, в эксперименте мы использовали стандартных животных, крысы, в общем, 12-недельные крысы были приобретены вивариуме, содержались в нестандартных условиях. Особо хочу обратить внимание на размер животных, это крайне важно, то есть мы брали животных около 280-300 грамм. So we used in our experiment the male beast rats 10 to 12 weeks old, and more attention I'd like to pay to the weight of the animal. That should be around 280 or 300 grams. Почему это важно? Потому что при проведении именно введения молофиламента в артерию у животных с меньшим весом, там, в принципе, диаметр артерии был очень маленький, и были очень большие технические трудности. Поэтому именно размер и вес проведения эксперимента нужно соблюдать. This is really important because in case of introduction of nylon microfilament inside the vessel of a smaller animal has a lot of technical difficulties, and animals with this kind of weight has large enough vessels to make this procedure possible. Ну, здесь стандартно, в принципе, раскладка стола, обязательно соблюдение асептики, обработка, в общем, антисептического стола, обработка, здесь вы видите на третьем слайде, обработка операционного поля трехкратно, бетадин. Ну, это стандартные хирургические вещи, не буду останавливаться. Следующим этапом это адекватная анестезия. The next step is the adequate anesthesia. And мы здесь применяли систему газовой анестезии, ингаляционный наркоз и дофлюран. Водный наркоз был 5%, потом базисный хирургической стадии 1,5%. So when we initiate inhalation anesthesia with isoflurane with a dosage of 5% and then proceed to 1.5. Здесь особо хочу отметить, после установки микрофиламента мы уменьшали дозу изофлюрана до 1%, так как изофлюран при длительном воздействии обладает липофильным действием, он растворяется в жировой ткани и аккумулируется в организме. So when we were inserting the microfilament, we reduced the isoflurane anesthesia. It's really important because to recreate the condition, because of lipophilia. Ну, хирургический доступ стандартно делается разрез в проекции магистральных сосудов шеи, слева мы делали от уровня грудной апертуры до подъязычной кости. So here is the surgical access. We made the incision. Грудной апертуры. Торак. Yeah, from thorax to подъязычной кости. Towards the tongue. Да. А здесь потом острым и тупым путем, с помощью зажимов и микрохирургических ножниц, мы раздвигаем, делаем доступ именно к артерии. Особое внимание здесь хочу посвятить. Мы здесь сделали дополнительную инфильтрационную анестезию лидокаин. So we made additional anesthesia with lidocaine because we made this deep access towards the vessels. А для чего это делается, в принципе? Потому что эта зона, синокаротидная зона, обильно кровоснабжается и обильно иннервируется.
Поэтому дополнительное введение лидокаина, в принципе, устраняет возможные проблемы. So we made it to reduce the pain syndrome because the carotid region is really full of vessels, and to reduce this distress, we injected the additional lidocaine. Следующий этап – это мобилизационный этап, этап мобилизации именно артерий синокаротидного бассейна. So next step is the mobilization stage of the common external and internal carotid arteries. So you can see it with the blue arrow, that's a carotis externa, green arrow, artery carotis interna, and white arrow, artery carotis communis. And with the gray arrow, there is a nerve valgus that's really important not to touch. Так, ну вот здесь. So Здесь you can see and visualize those arteries in a live animal. Да, здесь вы можете видеть вот здесь наружная сонная артерия, внутренняя и общая. Проводник мы будем вводить через наружную сонную артерию. Следующий. Здесь мы отвязывали проксимальный отдел наружно-сонной артерии и вводили сюда микрофиламент. Потом методом ревесии, вот таким образом, да, через общую сонную артерию мы вводим филамент во внутреннюю сонную артерию. После удаления собачек проводим проводник до 17-20 мм. Вот вы здесь видите этапы введения. Вот введен микрофиламент именно в наружную сонную, метод ревесии, вот он уже установлен в среднем отговоре. So here you can see the main phases of introduction of monofilament inside the lumen of carotis interna, and we made it by reversion and pushing towards for around 17-20 millimeters. А здесь уже вы можете видеть поэтапное введение. Дополнительно здесь у нас было техническое усовершенствование. Мы накладывали дополнительную лигатуру для профилактики именно массивного кровотечения. Это наше технологическое усовершенствование. For the prophylaxis of massive bleeding, we made an additional ligature with nylon to prevent this massive bleeding, and because this microfilament should be staying in the animal for 1 hour. Здесь вы видите, то есть установлен уже микрофиламент в средней мозговой артерии, восстановленный кровоток, то есть кровоток идет от общей сонной артерии по внутренней и уже распределяется по другим артериям, передней мозговой артерии и снабжает другие участки мозга. При этом среднемозговая артерия, она активизирована, и здесь называется именно ишемия локального участка. So now you can see that microfilament is inside, and we made the ligature. And for now we are waiting while there will be the ischemic damage because the blood supply is stopped. Ну, здесь данные именно гистологические исследования, это взятые данные из нашей статьи, совместно мы делали с Центром биотехнологий, у нас был проект. Здесь вы можете видеть участок ишемии белым цветом, да, вот бассейн мозговой артерии. So here is a morphological and physiological analysis of red brain after occlusion of middle cerebral artery, and you can see the white areas of ischemic damage on the B picture. So that was from our paper with National Center for Biotechnology. Ну, следующий этап после проведения – это проведение сенсомоторных тестов и диагностики неврологического дефицита. Накануне, за 2 дня до операции, мы обучали животных вот, методом сужающейся дорожки, да, по этому тесту. Они у нас учились, потом была запись. Вот до. So 2 days before the operation, we've made an educational test for red, for beam walking test, so they would learn it. And
Ну, данный тест показывает, что, в принципе, по методу именно ошибок, да, со скальным ножек мы видим, в принципе, именно развитие выраженной сенсомоторной дефицита. So this test makes possible evaluate the functional state of the brain using motor coordination and motor function. Сразу хочу отметить, что именно сам неврологический дефицит мы видели сразу после проведения модели. То есть он наступал практически вот сразу после проведения эксперимента. Он выражался именно в появлении классических трех гемий, да, гемианапсии, гемиплегии, да, и мы наблюдали. So the on в общем, было, в смысле, животное поджимало лапу, с практически характером передней лапы, да? Потом вертикальный птоз, глазное яблоко выпячивало, ну, все классические именно выпадения. The onset of neurological symptoms we were able to monitor straight after the operation. So there are three common symptoms: the ptosis of head, плексия. Нет, на латыни скажите. Гемианапсия. Hemianapsia. That would be understandable. Что еще мы хотели бы отметить? Неврологический дефицит наступил в первые сутки, но ухудшение его наступало на пятые с пиком на седьмые сутки. But the worst condition was reached at day 5 with and further decrease in the neurological function of to day 7. С развитием реперфузионного синдрома. So we link this with the development of reperfusion syndrome. Данную модель мы использовали в двух проектах. Вот сейчас здесь вы видите результаты одного из них. Мы применяли специальный экстракт на основе полифенолов. So we use this model in two projects, and this project results shows the positive effect of the ammonium melini extract to improve the motor coordination of rats with induced ischemic stroke after 14 and 28 days of treatment. Здесь вы можете видеть, что на 14 и 28 день идет уменьшение сенсомоторного дефицита. So here in the group with ischemia that received ammonium melini was really positive effect on 14 and 28 days. Ну, в заключение хочу сказать, что в принципе данная модель, она может быть платформой для именно изучения патологических состояний именно при ишемических поражениях мозга, острых нарушений мозговых, вообще хронических нарушений мозга. В принципе, она может использована как диагностическая панель при проведении каких-то фармакологических коррекций или экстракраниальной протекции. Результатом нашей модели, вот, как я уже сказал, то есть было у нас опубликовано 2 статьи, получено авторское свидетельство, и мы издали специальное методическое руководство в помощь нашим исследователям. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Maybe I have a question. I don't know if you had experience or worked with a model in which actually endothelin is used for the restriction of the cerebral arteria. Would you compare the effects of this endothelin-induced ischemia to the effect of occlusion? Может быть, вы знаете о моделях, когда вводится, и довольно часто используется эндотелин для сужения сосудов, в том числе церебральных сосудов. И вот каково ваше мнение, какие главные отличия этих, так сказать, фармакологических моделей от моделей хирургических, которые вы используете? Я имею в виду в неврологических последствиях и моделировании локальной ишемии мозга. Преимущество может быть или недостаток, если сравнить эти две модели? Если сравнить эти две модели, ну, первую модель мы, к сожалению, не выполняли у себя здесь в лаборатории. Но что касается фармакологической именно коррекции, когда вызывается ангиоспастический спазм вот, с помощью этих препаратов, да, или если, например, тромболитические препараты, тромбообразующие препараты, например, такие как этоксисклерол, они вызывают, в принципе, повреждение эндотелия и стойкий спазм.
А механическое воздействие, вот, более предпочтительно использовано. Там именно вазоконстрикция, она временная. И учитывая, что эндотелий, он относится вот к быстро воспроизводящимся клеткам, именно регенерация эндотелия происходит легче, быстрее, поэтому, в принципе, я думаю, что модель с применением именно обтурационных таких микрофиламентов, она более предпочтительна, чем применение именно фармакологических препаратов. Что-то смотрели такой, он же хронически вызывает, да, окклюзию? То есть моментально вот там вот потом. Да, там требуется длительное введение, поскольку. Когда мы попадаем в оператор, он же, по-моему, вот не резко вызывает, да, там что-то хроническую, по-моему, вызывает решение. Нет, зависит от способа введения. Он потом его как выбирает. Насколько она обратимая? В смысле, вот именно в... It's quite, I think it's well, the neurological results in terms of brain damage are quite comparable. So it's Обратимо насколько. in terms of how long it lasts, I can't tell you. Я сейчас просто не помню, I don't remember why I remember. So what we try to reproduce, you know, the situation when people get stroke and they went to clinics and they get that drug, which influx, Тромболитик. thrombolytic drug. And after that, they still, for some reasons, they experience severe consequences because of that reperfusion syndrome. So we try to reproduce the situation and because we developed interventions not for how stroke, but how to treat consequences of which is involved our main approach. So that's why there's a stem cell in that model and we tested antioxidants because our aim was to how to treat consequences, not the stem cell themselves, but consequences. So it has higher pace related to the same model. Я бы еще хотел добавить, что есть более такие газотические методы, когда вот фото делают, эндоваскулярный лазер меняют, да, для окклюзии артерий. Но это все, в принципе, мне кажется, очень затратно, во-первых, потому что, и, во-вторых, это трудно прогнозируемо. Вот модель именно с применением внутрисосудистых обтуратов, мне кажется, наиболее она легче воспроизводима, экономически выгодней, в принципе, и требует только навыков. Ну, и особых как бы... Как вы указали, требуется часть модели. Ну, я могу сказать, что вот мне, как ангиохирургу с 15-летним стажем, например, да, и имеющим опыт проведения микрохирургических операций, владеющим методами сосудистой хирургии, а на первом этапе внедрения тоже пришлось нелегко, потому что несоединимые размеры. Сколько крысов погибло, пока вот работали модель? Где-то, по-моему, 12-15. Нет. 5 крыс. Вот 5 крыс у нас погибло. Ну, мы за каждую переживали, как за своего больного. А там, вы знаете, какая интересная вещь, вот эти крысы, вы же говорите, листили, да, животные. У некоторых чуть строго, понимаете, им сделали операцию, все поправило. И пусть там осталось и покрылось, знаете, чем-то. Ну, есть данные, то, что винный круг, он очень такой некрасный, поэтому, да. С тех пор мы обязательно 9 поправится, а 1 нет. И во время экспозиции мы сделали, вообще рекомендуют 1,5 часа, ну, например, на 90 минут, в принципе. Мы делали в экспозиции 2 часа, потому что время экспозиции, когда 90, у них практически не было именно. А еще у них такая вещь есть, тоже с этого времени, да? Лечить, не лечить, не знаете, у нас останавливать. Вот именно, вот все равно, не люди, все это видно, что буквально 2 недели первый провести, а потом все равно не видите все. Ну, они не было, они все будут Как будто... Да, еще лучше. Да. So, another chart. Животные, да, мы правильно работаем, это, конечно, настолько всяких загадочных явлений. Удивительно. Thank you very much for your very interesting talk. Professor Chispuliu, are you with us? Ready to give your talk? You listen me now? I'm just here. We can hear you. Yeah.
Okay, maybe you need to tell us. Not yet ready. Проблема была. Отказ в sharing screen. Надо попросить его просто. Давай. А, Ah non, j'arriverai pas. Давайте так. Can I try again? Please. Mr. Red, to share your screen again. I think now you should be able to. Don't. Slowly, hopefully slowly. Он несколько раз запрашивал, да, несколько раз. Делать этот слот, и Est-ce que tu peux essayer de partager l'écran? Il y a une fonction de partager l'écran. Où est-ce que je trouve ça? C'est Partager l'écran, je vois. Alors, à droite, à droite, c'est quelque ah d'accord, j'appuie sur mon... ça. В чем проблема презентации могут спустить, да? C'est bon? Oui, Tu vois le fichier? Ça marche, oui. Est-ce que tu le vois? Oui, on voit ton écran déjà. Il faut trouver ton présentation et commencer. Et ton présentation, c'est déjà sur l'écran ou non? Non? Elle est sur l'écran? Oui, mais on voit ton écran. Mais est-ce que tu as ouvert ton présentation déjà? Tu peux ouvrir. Il faut ouvrir ton fichier. D'accord. им нужно нажать назад, слева сверху. Там же открыть нужно. Просто вот на кнопочку нажать и сделать показать слайды. Ah bon. Alors, tu peux aller chez F5. Да, да. F5. Сначала escape. Tu peux faire Escape d'abord. Escape. Escape? Oui. Et voilà. Voilà, on a. Est-ce Parfait. que Oui, on voit ton présentation sur l'écran. C'est bon, c'est bon. Okay. I have a lot of files that I know what to do with. Bon.
Start the presentation. I told you, for the start presentation. Okay. Okay, now we see. You see the full picture? I am okay now. Женя, скажи, что Yes, we see everything clean. Sorry for the disturbances. Now I am ready to start the talk, and I can start, please. Yes. So, again, it's my pleasure to introduce to you the Professor Munter from University, Lyon. Okay, we see a presentation. Yes. Okay, I can start the talk now. And excuse me for the disturbances. Okay, my talk is focused on the free radical in neurodegenerative processes. This is our new research center from Lyon. And to talk about the free radical, my first thought was directed toward the definition of free radical. What is a free radical? Well, at first, we must know what is a free radical before to talk about. A free radical is what is a free radical is presented here. This is a stable molecule with the external layer of electron is full. Then this is a neutral molecule, and the external electrons are compensated by the positive charge that are inside of the nucleus. What is a free radical? This is a free radical. When the external layer loses one electron, then it becomes a free radical because the positive charge of the nucleus are not compensated completely by the electron in the outsider layer. Thus, free radicals are reactive. This renders free radical the active molecule made by as a bioproduct of the metabolism. Free radicals can also be produced after exposure to toxic elements like metallic ion, radiation, smoke, UV, or parasites like Plasmodium for malaria or trypanosome for sleeping sickness. Free radicals have, we keep in mind this point, have a very short lifespan, a fraction of a second. They can erode the cellular membrane, damage the DNA, causing mutation adverse for the health conditions. In my opinion, according to this definition of the free radical, deleterious free radicals that are present in the biological milieu can play a causal part in the emergence of neuropathology. That's what are exactly the different categories of free radicals. We have two main categories that are now defined and accepted in the science. We have at first the reactive oxygen species, among which are the ROS, among which are the hydroxyl ion and the superoxide. Regarding the nitrogen reactive species, RNS, we have nitric oxide ion. These are the two main families that yield different other free radicals that some of them are extremely deleterious for the biological milieu. Thus, there is significant evidence now indicating that in living systems, ROS and RNS are present in the biological milieu. This
free radical. This free radical may play a double role. They cause at first oxidative damages in tissue, producing dysfunction, but they can serve also as beneficial. They can play molecular part in the organism. And we will talk about this second part just later. Then we don't forget these two families. Now we look what are exactly these two families of free radical. What are they doing? These two, the first family of cross are here with hydroxyl and superoxide ion. Antioxidants that are present in biological milieu act against ROS to limit their damaging effect. Antioxidants include three antioxidants: superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase. They are essential to ensure defense strategy. This aspect can be easily illustrated here by reference to the superoxide ion, the radical, superoxide radical, the peroxide O2 radical, which is perpetually generated in normal body metabolism, mainly through the mitochondrial production of energy. We look now what are doing, how these processes are working. A superoxide radical through the activity of superoxide dismutase contribute to the formation of hydrogen peroxide. Glutathione peroxidase through hydrogen radical, hydroxyl radical contribute to the formation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is also a free radical. Thus, it must be neutralized. And it is catalase that do this job, and catalase transform hydrogen peroxide present in the biological milieu into water and oxygen. This is the mechanism. These mechanisms are known and well accepted, and the ROS free radical that are very well controlled in the biological milieu, and the reaction involved are known. Now we look what about the reactive nitrogen species. This part is more difficult and less well known. And nitrogen reactive species are variation-derived compounds, including nitrosothiol, nitrogen dioxide, dinitritrosyl iron complex, etc. There are a lot of compounds inside of this family. And RNS are now recognized as playing a crucial role in some physiological regulation, like vasodilatation, nitrosation of the protein, etc. Elevated level of RNS have been implicated in cell injury and death by including nitrosative stress. This question, however, remains to be further investigated, and all the mechanisms involved in this, all these compounds, their interaction, the activity that they have, remain to be further investigated. Then this is the family of RNS, which is less known than the ROS, but it is present, it contains a K compound that is nitric oxide and the nitric oxide radical. Now it is this K part, nitric oxide, that can play a role of transmitter in the brain, and the nitric oxide radical that is deleterious and that can kill the neuron. That we will see what about. There is just born the last 2 or 3 years, a new category of free radical. In addition to ROS and RNS, we have RONS, combination between ROS and RNS. We have the RONS. And these RONS are produced by the combination of nitric oxide
radical with superoxide ion radical. And they gave rise to the production of peroxynitride. This is a very active oxidant. This is the killer of neurons. And it is very, very active as compared with RNS and AROS when they are produced in high quantity in the biological milieu. And nitric oxide is the most dangerous free radical that can be present, that is present in the brain on the biological milieu. They are capable to alter the lipids, they produce a protein denaturation, they produce DNA alteration, cell membrane damages, peroxidation, and at the end they induce the apoptosis of the neuron and the death of neurons. They are very active and extremely deleterious in the biological milieu. Yes, we remember that there is a third category of free radicals that is just born last 2 or 3 years, and this category contains the most interesting free radicals to understand the neuropathologies and the mechanism of the neuropathology. We continue. There's peroxynitride. This is the well-known molecule, and their generation has been found to occur mainly during inflammatory procedure or during ischemia. Here, it must be pointed out, before to enter in the production of peroxynitride, nitric oxide can play itself a fundamental role of signaling molecule. This is part of the double role that I talk about just at the beginning. To understand the pathology, it is important to know how NO4 from a physiological role contribute to the production of deleterious species. How occur the shift from a physiological part to a pathological part? Then we see this question. This picture indicates the cellular element of the brain tissue. We go in brain now. And in brain tissue, we have this element, no more. We have at first the neuron. Neuron are here, and the neuron is the king of the cells that are present in the brain. And neuron, which through the terminal and the postsynaptic element, ensure neurochemical transmission of the information. This neuron is the activity and the physiological situation of this neuron is maintained by 3 types of glial cells. At first, we have the oligodendrocytes, which are capable to repair the neuron, and notably the myelin membrane that is around the axon that must be constantly repaired. This is done by oligodendrocytes. Now, a neuron to survive needs food. In a human, 90% of our energy comes from glucose. And it is the astrocyte that ensures the supply of this energy. And they keep glucose from the blood, they transform this glucose into pyruvate, which enter in the neuron, and within the neuron, they enter in the phosphorylative oxidation. They produce the chemical form of the energy that is ATP. Then the role of the astrocyte is a food supply for the neuron. And finally, we have the microglial cells, which are part that ensure the defense of the foreign element that can enter within the brain and the biological milieu, and they deploy a lot of molecules that themselves they are capable to phagocytate foreign elements. They deploy also a lot of molecules starting from the cytokine storm, which itself is capable to generate finally nitric oxide and peroxynitride. At the end of the process,
we all this element, one foreign element enter in the vein and produce an inflammation, then the cytokine storm appear, and this cytokine storm is capable to produce free radicals and notably peroxynitrite that in a high concentration they are killer for the neuron. But why to produce such high concentration of free radical and peroxynitrite? Because since they are deleterious for the cellular element of the brain. At first, the role of this high production of peroxynitrite is like that of an insecticide, because at first, yes, to kill virus, bacteria, and all the parasites are coming in the brain. To kill them, a very high concentration, very high concentration of nitric oxide and secondarily of peroxynitrite is necessary. This is not the case for the neuron. When a neurotransmission is done, only a nanomolar concentration of nitric oxide is necessary. But to kill the foreign elements that enter inside of the biological milieu, a micromolar concentration is necessary. A micromolar, this means 1,000 times more than in the neurochemical transmission. And if this high concentration is capable to reduce or to kill the foreign molecules that enter inside the neurological milieu, they are themselves deleterious for this anatomical element. And then start the neurodegenerative process. Inflammation, high production of free radicals that reduce the entrance of foreign elements, but this high concentration secondarily is negative deleterious for the anatomical element present in the brain tissue, and the neurodegenerative processes, the primal movements of the neurodegenerative processes is there. It is present in neurodegenerative processes, but in very over disease. I will see that just at the end. Now I continue with this. Then, because we see just rapid 2 slides, we see the difference now between nitric oxide as a biological messenger, and in such a situation, nitric oxide is synthesized from L-arginine with 2 cofactors, NADPH and oxygen, and together with the enzyme, the specific enzyme in the brain, that is the neuronal NO synthase. And then such a reaction produces nitric oxide and with an equimolar corresponding concentration of citrulline. But the important element is here. This element is then, it played a part of a transmitter. And then this impinge on the guanylyl cyclase and is capable to increase the production of cyclic GNP. This is the physiological part that is the play by the membranous level, and it intervenes in several groups on the road that are really spread without they are really spread inside the central nervous system. And at the end, the final product of the nitric oxide transmitter are the NOx, nitrite, and nitrates. These elements are eliminated through the cerebrospinal fluid, the blood, and urine. Now, NO produced by neuronal NOs are now considered as a potent mediator capable to regulate every critical cellular function. This production takes place in neurons at the nanomolar range. This is the physiological situation. Now we go through the pathological situation. 10 elements, but with an inducible enzyme. When an inflammation occurs, then there is an induction of special enzyme that is the inducible nitric oxide synthase. And this enzyme in normal situation, in healthy situation,
is inactive. It is expressed in inflammation. And then during inflammation, it is capable to produce nitric oxide, which is not inside of the nerve, but outside of the nerve, outside. And then it combines immediately with hydrogen peroxide, and they became themselves, since the external milieu, the pH is a bit changed and so on, we are not in real physiological condition. And then nitric oxide became a radical, and combining with the superoxide radical, and then they produce immediately superoxide ions, which are extremely deleted. Thus, nitric oxide produced by ions induced in inflammatory conditions take place in glial cells, which are capable to release NO at very high level. Micromolar range is 1,000 times more than the concentration produced in neuron that is at a nanomolar range. And it is this concentration which is capable to reduce the instance of foreign elements that is very damaging for the cellular element. And this is the starting point of the neurodegenerativity. In such poor physiological, this situation of inflammatory condition, they are poor physiological condition, nitric oxide radical is yielded. Then it combines with superoxide to form peroxide. These are the two situations, physiological and pathological situations, that are constantly encountered in the brain in normal or in inflammatory situations. Thus, we have to look here to understand, to summarize what about. It is in the frame of my talk. It must also be known that activated microglia, by producing the pro-inflammatory cytokine, trigger an excessive of inflammatory response. This is the primary situation, comprising the induction of various interleukins, L6, L17, and so on, tumor necrosis alpha, and interferon gamma. Pro-inflammatory cytokine might be the primary from neurodegenerative disease, because they are at the basis of the production of nitric oxide radical and the production of peroxide free radical. When microglial cells are exposed to inflammatory cytokine, a particular enzyme, the inducible NO enzyme, is expressed. These enzymes trigger the release of large amounts of nitric oxide. These compounds, in reacting with loss from peroxide nitrite, this compound reacting with loss form peroxide, this radical. Contrary to hydrogen peroxide, superoxide, oxygen superoxide, and NO radical possesses a long half-life that potentiated the powerful and deleterious property of peroxide. Thus, peroxide is likely really the true killer, and one of the important property is the long life, because it persists in the external being. With a short life of a fraction of a second, this is not quite sufficient to produce alteration in the cellular component of the brain, or outside in the body, in the physiological milieu. Nitric oxide, one, according to his long half-life, is a property that renders him even more dangerous. This peroxide compound perpetuates CNS damage, including marked inflammation, protein deterioration, cell membrane destruction, DNA, RNA lesion, and cell death. This is the most pronounced property of this compound, and other compounds, even in high concentration, are not
as dangerous as it is the peroximita. This mechanism made us conduce to neurodegeneration that might be present in all degenerative processes. How we consider, which is the reality with pathology. This is the important thing. Then we look, I have seen through the complete literature in this respect. And what I have seen in Alzheimer's disease, in the mouse model of Alzheimer's disease, it has been demonstrated that systemic administration of an inhibitor of the glial activation suppresses neuroinflammation. This means that one of the conditions that is favorable to the production of danger of deleterious free radical is indeed contained in glial cells, as we said just before. It prevents, and such inhibitor prevents synaptic damage and attenuate hippocampal dependent behavioral deficit. There is evidence, increasing evidence, that free radicals induced by oxidative damages may play a role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. It is a pity when looking at the literature, this pathway, which from RONS, that produce maybe this peroxinated compound, has not been very much studied. They have been cited, but experiment indicating the causality with the pathology has not been done. There is a lot of job, an important job that remains to be done with the neurodegenerative pathology and the use of the inhibitors of this peroximita that are now available. This is a highway that is open. We must take this highway. Now, when considering, the Huntington disease, this pathology is first attached to the causative gene HTT. It encodes for Huntingtin protein, which have not function well known. But the Huntington disease starts first with the disturbance of the HTT gene. Animal mutants of this protein cause a range of phenotypes, including oxidative stress and the activation of microglia and astrocytes, which lead to chronic inflammation of the brain. Thus, situation with Huntington disease is favorable to produce activated microglial cells. Just I had the information that microglial cells, when they are quiescent, they have a form, special form. When they become active, they are capable then to release, for example, nitric oxide coming from the eye node, then their anatomical function, and they can be recognized with the anatomical techniques. And in such a situation, mutants for Huntingtin protein cause a range of phenotypes, including oxidative stress, activation of microglia and astrocytes. They are thus active, which lead to chronic inflammation in the brain and likely the production of oxidative damages through the RNS family of glial. This is what we can see about that here also with this pathology, the causality with the RONS family of radical and the pathology is not established, right? It's a job fact. The element, the essential element for the production of this element that are at the basis of neurodegenerative disease are present, the causality of the disease is not demonstrated. Now we learn in the same situation with the Parkinson's disease, increasing body of evidence. Now we indicate that in Parkinson's disease, the environment
with the substantia nigra, which contains dopaminergic neuron, is conducive to the formation of cytotoxic free radical and cell degenerate. Also, with Parkinson's disease, the conditions are ready and for the existence of these RONS radical that are deleted in the brain and destructive for the neuron. Their existence within the substantia nigra may play an ethical and important role in the generation of this pathology. This aspect also has never been studied. Depression. Depression is, I think, the most important pathology in which the oxidative stress is at a higher level. Oxidative stress is a major contributor to both depression and anxiety. And in such situation, the elements producing this RONS are present. Causality is not studied. Then you see all the elements, the anatomical element, the chemical element, all the K free radical are likely present there, but the causality of the disease has not been studied. That, as I said just before, this is the right way that is happening. That would be we not start the study the relation between these free radicals, the dangerous free radicals, and the neuropathological disease. Now I continue. In over we have seen the neuropathology themselves specifically, but in other pathology also the same process is found. And COVID-19, we did that with Tatiana Strekalova. And this COVID-19, when the last year, when this epidemic starts, we saw that during the second phase of the disease, the lung resistance is high, very high, and the patient cannot breathe completely. Then it takes place in the lung a cytokine storm that is then together with an inos-dependent NO production. In COVID-19, there is a high production of nitric oxide radical produced by this inducible enzyme, and then there is their production of peroxynitride. Such a production, as already evoked, may last in deleterious production of peroxynitride. We have published that. And the causality, direct causality, even with COVID-19, I published there, I talked with a lot of people in this situation, and the causality with the disease has not been really investigated. And she remains to be seriously investigated. And finally, I would say we can take all the pathologies, it is the same situation. I talk about the cancer, and it is now clear that free radical intermediate often are involved in the activation of many types of pro-carcinogen and pro-mutagen to their active form, as well as in the binding of these activated species to DNA. Then probably capable to change the sequence of the DNA and start the production of cancer process. A direct causality, again, the direct causality with free radical cancer is now disputed in the literature, and the real causality not demonstrated. Well, I stop with all these examples, but it is clear that the free radical may play an important part in the triggering of the neurodegenerative pathology, but also in other pathology. I read just here that these free radical peroxynitride are also present in the plants. It's okay. Now I conclude my talk, since I have been long. Nitric oxide, just
we read this part and I have finished, and no produced by lymph. And you said in inflammatory condition, take place in glial cells. These cells are capable to release nitric oxide at very high level, micromolar range in pathological situation versus nanomolar range in physiological condition. In such unphysiological condition, nitric oxide radical is yielded. This radical combined with superoxide to form peroxide. This compound is the most potent oxidant capable to damage at least lipid, protein, and DNA. This process is conducive to neuronal death. The above mechanisms are probably present in all neurodegenerative pathology, while their causality with the pathology already named in this talk may appear probable. It remains, however, to be further investigated. Thank you for your attention. Да, слышно. Professor Shespulin, thank you very much for your talk. I think we have time for one question now. Maybe, Okay. maybe I ask. Maybe I ask very quickly. It was a very nice summary of the most recent literature, I think. So thank you very much for this excellent summary. I have a short question. A while ago, so there was a mouse line lacking an synthase proposed, developed, established, and I do know that you have done some work on it using sleep, for example. Do you know whether these mice that genetically lack synthase have any features of neurodegeneration or any kind of that? Yes, the discussion is important. And what I can say, I started at the beginning some years ago to work with this model of genetic deletion. And there is at first a difficulty with this model, because when you move a gene, you change a gene, then if the system, the animal, human alive, then they adapt. And this means that the biochemical process taking place in the bed, the basic biochemical processes are capable to compensate the deletion of the gene. And then we have a model that is not exactly as the normal model. Then we start with a model that is modified. And then truly, I don't know, I have not investigated what about the free radical in this model, but certainly they are present. Certain perhaps when deleting the specific gene, they are higher in concentration, or this remains to be done, but it seems to be an interesting way of investigation, and it can give more precise in some examples, for example, the Alzheimer's disease, they can give key information like that we can't have with a normal animal. And this pathway seems for investigation seems for me very interesting. Okay. Okay, thank you so much. Thank you very much. I think this concludes our first session for today. Thank you, Professor Shespulin. Okay, and now lunch break. 5 minutes. Yes, 5 minutes for lunch break. Okay, thank you to all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you, bye. Bye. So I asked to have Professor Dr. Gaber, if we start with a delay of 10-15 minutes. So this way you have a little bit more time. I just wrote him email. Hi, this is Gabor. Can you confirm when do you span? Yeah, we can hear you well. So is it possible to shift? We had some technical problems. I wrote you email.
The technical problems are resolved now, but time is gone. We just finished the first session. Would it be all right if you give us like 10 minutes maybe to have just, I don't know, a small break? If it's okay with you. Yeah, okay, so you will start Yeah, at Yes, at half past. yes, Okay. half past. Yeah, would it be all right? Say again the exact time do you plan to start? 1:30. 1:30. Okay, okay, okay. I got it. So in 10 minutes. In 10 minutes. Okay, Okay, thank you. okay. Thank you. Take care. Yes, thanks a lot. Sorry about that. No.
Очень требовал продолжения банка. Ну да, требовал. Мы начинаем. Yeah, I'm glad to open the section for this symposium that's called Aqua Science Environment Session. And I'm glad to introduce Dr. Gabor Sablai. He's the inventor of numerous international patents granted in most developed countries and CEO of HIV for Health Research and Drug Development in Budapest, Hungary. Can you hear us well? Sablai? We cannot hear you. Dr. Sablai? Yeah, I hope it. Just wait a second, we are not able to hear you. Okay. Okay. So do you hear me and can you see my slides? Yes, so now we can hear you perfectly well. Okay. Okay. So thank you for the opportunity to present our results. So the title is Deuterium in Drinking Water and Humans Health, a Global View. I don't believe that the 20 minutes will be enough to give you a global view, but I try to focus how important can be the deuterium in the cell cycle regulation, metabolism, and cancer growth. Let's see first a couple of well-known facts. So we know that there is a heavy hydrogen, it is called deuterium. So when we are drinking a glass of water, we are drinking 3 different water molecules, H2O, HDO, or D2O. We well know that due to the 100% mass difference between the hydrogen and deuterium, there are 30% difference in the vibrational frequency, and that causes big differences in chemical reaction between the hydrogen and deuterium. So as you see this carbon, hydrogen, nitrogen, hydrogen, oxygen, hydrogen bonds breaks much faster than the deuterium. That whole phenomenon is called isotopic effect. And that was investigated for 30 years after the deuterium was discovered in the early 30s, last century. So when the plant was watering with normal water, the plant could grow up. But when the DTO concentration was increased, that inhibited the plants to grow, and at 70% that they couldn't almost grow. Or even we can kill a dog using heavy water over 35%. These clearly shows that for the living organism, it's very important whether there is a hydrogen or deuterium in a given bond or in a given chemical reaction. If we check the ratio between hydrogen and deuterium, we can say that it's 6,000 to 6,600 to 1. It means we can consider there is 150 D2O molecules out of 1 million H2O molecules, or we can say that there is 150 deuterium out of 1 million hydrogen. So this ratio, that's 6,600 to 1, I guess should be the reason that for 60 years, nobody investigated the possible role of the nature occurring deuterium. Because if we check the deuterium level in millimole, we can say that in a human body, the deuterium level is about 1240 millimole, which is equivalent with 150 ppm. And comparing this deuterium level with the calcium level in the blood, magnesium level, we can say that the deuterium level present in a pretty relevant concentration. So it's 6 times higher than the calcium, 10 times higher than the magnesium. And nobody investigated the
possible role of the naturally occurring deuterium. So the question is whether the nature during billions of years gave any role of the naturally occurring deuterium. To get the answer, the simplest way is if we use, for example, a tissue culture, and we prepare media with a lowering deconcentration, and then we check whether this different deconcentration modified the growth rate of the cells. So this slide shows that the A549 human lung cancer cell line. In that system, we use a so-called extragen system, which is excellent. We do not need to manipulate with the cells. The cells are growing on a gold layer, and we are following how the impedance of this gold layer is changing. It means that the faster the cells could grow, the faster they modified and changed the impedance of this gold layer. And as you see that the cells could grow on the fastest rate at the normal deconcentration, 150. And as we reduce the D level in the cell culture, we could lower the growth rate, or at 40 ppm, we could completely stop the growth rate. So that clearly shows that how important can be the deuterium for the cells to keep the growth rate. We checked the other direction, what will happen if we increase the deconcentration over 150 ppm, 200, 300, 500, or 800. And here we could show that the deconcentration over the natural level that stimulated the cell growth. And this is what we published 30 years ago in 1993 at the Phelps Letters. In the very first experiment, the cells grow at 150 ppm, and then when we kept the cells at 30 ppm, that inhibited the cell growth, but 300 and 600 stimulated the cell growth. So when we published, and the other experiment, we checked how sensitive the system. So in that in vitro system, we checked the cell growth, changing the deconcentration in every 8 hours with 0 ppm, 1 ppm, 2.5, and 5 ppm. And as you see that the green line is different from the red line, which suggests that the cells recognizing that gradually 8 hours by 8 hours, there is 1 ppm decrease in deconcentration. So we can conclude that this is a very, very sensitive system. When we published our very first paper, we explained that findings with the following background. So when a growth hormone binds to the membrane, it was accepted even at the 80s that will stimulate the hydrogen transport system, which cause a pH increase, and that everybody agreed that this is somehow a signal for the cell to stimulate cell growth. So we concluded, combining with our latest results, that when the growth hormone binds to the membrane, the receptor, stimulate the hydrogen transport system, but that will prefer to eliminate the hydrogen. It means that will cause an increase in the DH ratio. And we concluded that the higher DH ratio is a key signal for the cell to initiate the cell multiplication. So when we applying deuterium depleted media, then the cells activate the hydrogen transport system, but from the lower deconcentration, they are not able to lift up the DH ratio to a threshold. And this is the reason that we can slow down or we can completely inhibit the cell growth. So that would be the way to regulate the cell growth, to initiate the cell growth. But where is the brake system? This is the summary what I just mentioned earlier. So the brake system in the cell is the mitochondria. Everybody every day synthesize about 0.3 liter metabolic water. In that water, the hydrogen came from the carbon source, which can be carbohydrate,
lipids, amino acids. And that metabolic water, what we are producing, is deuterium depleted. The question how depleted depends on what you eat. So when we went to the supermarket and bought different kind of food, flour, table sugar, cottage cheese, olive oil, butter, lard, and goose fat, we take out the water from the food, and the dried food was burned to water. And we checked the deconcentration of the different food. And this is what we received. So when we are eating carbohydrate, that we produced in the mitochondria 150 ppm metabolic water. But the more fat we eat, the lower will be the deconcentration of the metabolic water. So what we say, in combining with the first slide, there is a balanced system in the cell. The membrane transport activity can increase the DH ratio, but the mitochondria can keep on a low level the DH ratio. And in a healthy cells, they are working perfectly and the cell growth is regulated. Can we really prove that the food has so important role in the cell growth regulation? So this is what we did. We replaced the water of the hen with 25 ppm, and we started to collect the eggs when we replaced the water. And then we followed the deconcentration of the eggs. We followed the water content of the albumin and the yolk. And as you see, the deconcentration reduced on the same way of the water in the yolk and the albumin. But the deconcentration was decreased pretty fast in the yolk, but it was immoderate in the yolk. So after 25 days, we took the yolk and we add that yolk to the mice food, which was transplanted with human breast cancer tumor. And we followed the survival of the mice. And we could find that the control mice with consuming normal food and drinking normal water, after a short period of time, start to perish. And we could say after 50 days, each of them died. But those mice which were eating in the food had a deuterium depleted yolk, then they lived longer. And even when this deuterium depleted yolk plus the deuterium depleted water were combined, they lived much more longer, which means that way we could get a very short or long progression-free interval in the mice, and we reduce the tumor development of the mice, which clearly shows how important what is the deconcentration we are eating. So here is the conclusion too. The probability of the cell division depends on the DH ratio in the mitochondria and in the cytosol. When the growth hormone binds to the membrane, stimulate the sodium hydrogen antiport, that will prefer to eliminate the lighter isotope, and that increase the DH ratio, and that may trigger the cell multiplication. And this is true when the mitochondria is working properly. And we can say, what is the only common feature in all cancer type? It is the damaged mitochondria. So the reason that the cancer cells are cancer cells, that because the mitochondria is not able to produce deuterium depleted metabolic water, it means no balance in the cell. So the cells very easily can lift up the DH ratio to the threshold. And this is the reason that we have and finally the tumor develop. What will happen with the genes when we modify the DH ratio?
we use the so-called nanostring technology, which means genes are coded with a color code, and that technology allows us to count one by one how many copies was synthesized from the different genes. So in that study, we used again the A549 lung cancer cell line, and the cells were kept on deuterium depleted media, 40 and 80 ppm, normal media, and 300 ppm media. And we checked at the same time 236 cancer-related genes and 536 kinase genes. So the question was whether we can prove that the different deconcentration modified the expression of these genes comparing to the 150 ppm. We plan to investigate only those genes when the expression changes is over 30% and when the copy number is over 30. So if you see, finally, 77% of the cancer genes responded when we modified the deconcentration, but out of only 65 was over the 30 copy, and finally 124 gene exceeded the 30% changes in the expression and the 30 copy number. And similar we found with the kinase genes. So finally we evaluated the genes, 124 genes of cancer-related and 135 genes, which is kinase genes. Theoretically, we have 9 combinations, no changes in DDW, downregulate the genes, but do not upregulate the higher deconcentration. And we can go through on it, but I wouldn't like to spend the time in that. But the point is, we could see only 3 types of response. It means we find only one gene which was upregulated in DDW and upregulated due to hemorrhage media. We have 5 genes which was downregulated in deuterium depleted media, upregulated in deuterium hemorrhage media, but most of the genes responded at the 300 ppm. That was true for the 124 cancer-related genes. And it was even more strange, I would say, with the kinase genes, because only one gene responded to the deuterium depletion, but 99% responded to the enriched media, what we can say that, so finally almost 100% of the genes responded to the deuterium enriched media, which means the basic concept, what I mentioned earlier, that the activation of the sodium hydrogen transport system can modify the DH ratio. So that way the cells are able to simultaneously regulate hundreds of, maybe thousands of gene expression, and that way they can regulate the 24 hours long cell cycles. We have products on the market which is called Preventa with a deuterium deconcentration 125, 105, 85, 65, 45, 25, and we have a drug registered for veterinary use. And that allowed us to follow cancer patients who were consuming deuterium depleted water. And these patients received the conventional therapy plus consuming deuterium depleted water. So when I evaluated the data, at that time we had 2,222 cancer patients. These patients consumed DDW for over 2,400 years. The bad news that between the diagnosis and start of DDW consumption, there was 3,500 years, which means most of the people started consuming DDW in a late stage, in an advanced stage. But anyway, we could make homogeneous
cancer population and evaluating the median survival. And we have published data with breast cancer, prostate cancer, lung cancer, pancreatic cancer patients, and you can check it on our website. But here I show you only the median survival time of 366 lung cancer patients. And here the median survival time was 5.1 years, which is a 7-fold increase comparing to the historical control. So today, the median survival time is about 8 to 10 months. And here we have 5.1 years median survival time. And why can we get so big increase? This is only one example that this lady was diagnosed in 2001, small cell lung cancer carcinoma and a brain metastasis. At that time, her daughter was said 2-month survival. And she received a conventional therapy plus consuming DDW. That was 3 months later, 23 months later, 43 months later, and she died 12 years later. So the deuterium depletion has a tremendous big chance for the cancer patients to live longer. We checked the correlation between the length of DDW consumption and the survival. So these figures shows the Pearson correlation between prostate cancer, lung cancer, pancreatic, breast, and colorectal cancer. And at each case, we can say the longer they consume the DDW, the longer they lived. And the median survival time, 17 years for breast cancer, 7 years for colon cancer, 19 months for pancreatics, this is the lung cancer, and 13 years for prostate cancer, which clearly shows how important it can be to integrate deuterium depletion to the oncotherapy. I had made a calculation, and so I believe, and we are strongly convinced, when the DDW will be part of the conventional therapy, that will help us to reduce the death rate about with 60–70%. So our company is working on to start new clinical trials and to register DDW as a cancer drug. So I hope that in the near future will be a breakthrough. We will be founded, and we can continue our drug development process. I have, I guess, a couple of minutes. So let's go to the metabolism. I was surprised when one of the cancer patients who had high blood sugar level, he said that his blood sugar level decreased. So after that, we made a rat study, a couple of rat study, to see whether deuterium concentration can influence the metabolism. So we made the rats diabetic, and then we started the experiment, and I can show you the summary. So when the rats consume normal water, the blood sugar level was high. When the rats consumed water with 25 ppm, the blood sugar level was significantly lower, but not the lowest deconcentration reduced on the best way, the glucose concentration, but 125, 140 ppm, 145 ppm was the best, which means that may suggest that the living organism can plus minus modify the deconcentration with 10, 20 ppm, and all the signal system is adjusted to that range of the deconcentration. The GLUT4 is a protein which is responsible to pick up the glucose from the blood. So we checked whether we can modify the GLUT4 concentration in the membrane of the muscle. So when the rats were healthy, the GLUT4 concentration was high independently whether the rats consume normal water or deuterium depleted water. But in the diabetic rats, the GLUT4 concentration in the membrane was the lowest at 150 ppm and the highest at 125 ppm, which suggests that the insulin signal system
which are responsible to stimulate the GLUT4 translocation from the cytosol to the membrane work much more properly at the 125, 140 ppm deconcentration. So one of the conclusion that, and that would be the take-home message, the biology is working and making the research on a molecular level. But our data suggests that there is a submolecular regulatory system. So what we can follow on a molecular level, those are the consequences of the process which is running on a submolecular level. And there are two key players of the submolecular level, the electrons, I mean radicals, and the hydrogen deuterium ratio. So this is a new target, a new level. We can intervene into the mechanisms which are present in the cell, and that way we hope that we can be more successful on the treatment of cancer and the treatment of metabolic diseases. The good news, my book was published in English, but the good news that will be published in Russia, hopefully within a couple of years. So the book contains all the data what we can generate, we could generate in the last 30 years, and we are recommending different protocols for cancer patients depending on the cancer type, the type of the staging, and then the type of conventional therapy. So I hope that will be very useful to everybody who are facing wind cancer or who are working on that field to solve the problem of the cancer challenges. Thank you very much for your attention. It's Dr. Samlai, and I'm going to ask if anyone has a question. This is really interesting research and a really interesting approach and promising, and we hope it will work. So thank you a lot for joining this event. Thank you. Thank you. And we are going to our next speaker, Professor Tatiana Strikalova, from University of Maastricht and also Neuroplast company from Netherlands. Okay, thank you for coming to listen to me again. So today I will give a little bit different talk, and it's devoted to a bit different topic, different direction of our research. That is more environmental direction. However, we were talking about neurodegeneration a lot, but also in neurodegenerative conditions, environmental factors play a major role. And in this university, we also study this question. So as mentioned, it was mentioned before earlier, so some of the groups in Munter, for example, doing quite some work in this direction. So that works, I think. Summary of the results I will present you could be also putting this in scope of your interests, I hope. So this is a picture, maybe most of you know what it is. Probably, yes. Exactly. So this Balkhash lake, one of the most beautiful lakes of Kazakhstan. So this is on the map on its southern western part. And Kazakhstan is really rich in a number of lakes, rivers, and sources of sweet and salty waters. And yes, water is important in our lives. Just to remind you, the
some numbers from textbooks or maybe school days. So the ocean actually covers 70% of the surface of our planet. And interestingly, our bodies are constituted by water also in 70%. Interesting coincidence. Well, Professor Dr. Gaber gave a very nice introduction, and Professor Svetlana Lubchik will continue talking about the properties of such an interesting substance as normal water. Well, it has been explained that yes, it's not homogeneous in the isotope content, but it contains at least 4 different isotopes. And interestingly, the deuterium contributing to this E2, so-called heavy water, is one of the most important elements of water we are drinking. So Dr. Gaber explains that the content of the deuterium is measured as a ratio between hydrogen and deuterium in part per million molecules ppm. And he indicated also that the normal standard of drinking water we consume is between 140 and 105, whereas in ocean, where it's get accumulated through physical factors, the concentration is higher. And in the contrary, in Arctic and Antarctic pool, the concentration of the deuterium is much lower, so it's about 90 ppm. So the variation in the nature, as you can see, is quite high, maybe 50% at least. And this turns to be an important factor. And particularly what is important in the accumulation of deuterium in drinking water is the distance from the ocean. So paradoxically, closer to the ocean we are, higher level of deuterium we have in drinking water. And closer to the mountains and distance from ocean, we believe lower levels of deuterium can be found in the water we consume. So paradoxically, living on the seashore is not the most healthy thing. So this is something which for Astana that is so far away from any healthy environment. This works. Dr. Gabriel also gave you a bit the overview of physical properties of heavy water, so-called heavy water. And it's among many parameters, it's interesting that viscosity of the deuterium enriched water is much higher than that of light water. And I think this is an interesting, important property because of that, so this changes the properties of physical properties of cell membrane, but also plays a role, some role in isotope effects that has been explained earlier. As a result, we know already so that mitochondrial respiration, mitochondrial functions are getting slowed down, and also mitochondrial bioenergetics getting expressed if we have higher levels of deuterium. So Dr. Gaber presented a very early experiment done by German researchers showing that the increase in deuterium in drinking in water can suppress the growth of plants. So this is the opposite example. American scientists a while ago have shown that a decrease in deuterium contents in water is used to plants can actually stimulate the growth of plants. So and now also, as has been mentioned, we reduce water in the body, we consume water. So the amounts of deuterium we consume every day are not so minimal. So it's at least, if you look at the average, at least 1 milliliter
in average. So it's not to be neglected factor. And with this idea, some years ago, we were able to encourage our colleagues from epidemiologists actually in the University of Utah to perform a study that will be correlating the level of deuterium in tap water with any possible medical conditions. And to our surprise, one of the outcomes that they have found was a high correlation between the level of deuterium and incidence of depression, for example, major depression. As you can see in the map, all these areas which are close to the delta are also highest in terms of content of deuterium. So exactly referring to the fact that you mentioned the ocean has the highest concentration of deuterium in areas which are on the shore, deuterium in tap water. So we decided to investigate this hypothesis. Is it really true that depression goes, the level of depression in the population goes higher if we change the deuterium content? But decided to rather go in the opposite direction and so to say by decreasing the level of deuterium drinking water. We wanted to see whether it can interfere with induction of depressive syndrome in the mouse model. So we used so-called control water that contains deuterium we consumed. We used so-called light water, and we decided to use natural concentration of deuterium, such as 90, around 90, in our case it was 91. And as a reference compound, we used basic antidepressants, citalopram. So we used a model of chronic stress with the idea of measuring so-called anhedonia. This is a feature of human being and rodents, which consists in a decreased ability to experience pleasures. And this is the main symptom of depression. So mice were exposed to a sequence of stressors for some time called autopics, such as exposure to red, restraint, so they don't like that. And we were measuring sucrose preference that actually can give information whether mice have altered sensitivity to reward, because sucrose solution is a highly rewardable drink for mice. And yes, so part of the animals would lose the preference for sucrose solution, and we consider this a sign of depression. Well, or one can say they decrease the preference of sucrose as a group. So that's exactly what we found in mice that were drinking normal tap water, but it was not the case in animals that are housed on water was depleted in deuterium, as well as in mice that were having classic antidepressants. And the effects were quite in magnitude and quite variable. Same thing, we didn't see signs of helplessness in the swim test. In swim test, mice tend to at a certain time point to give up, struggling, trying to escape this swimming unpleasant situation. And after stress, because they struggle a lot less. But then if we receive citalopram, antidepressants, they struggle more. That was a similar situation in our experiments. In mice that were housed on depleted water. So that's what we have concluded from study that actually, yes, we can compare the facts, the depletion of deuterium to the effects of basic antidepressants. Oh, but it was not enough. We wanted to know a little bit more about mechanisms, so we studied sleep. Actually, with the help of Professor who was giving a talk today, with depression,
we have such a unique phenomenon as increase of so-called paradoxical sleeping, REM sleep. And we wanted to know whether this parameter would be altered by citalopram and the repeated water, and yes, found that these parameters were ameliorated. So once it was a very important information supporting our behavioral results. We also run completely different mechanisms. The experiment looking at the mechanism again of potential antidepressant effects of the light water we will be using. It is well known that hippocampus is involved in the mechanisms of depression, and particularly neurogenesis is suppressed in depressed patients. So we have run a little bit more intense stress protocol in mice with this stress protocol, and that was a rat exposure. Rat is a predator for mouse, so it's quite highly stressful situation for them. With the stress protocol, the neurogenesis, as is measured by the number of Ki67 positive cells getting suppressed. But this was not the case for clinical mice that were receiving the iron-depleted water. So we assume that actually the preservation of the normal couple neurogenesis would be one of the mechanisms of antidepressant effects found in behavior in the chronic stress study. Published. However, our study actually raised more questions than answered. First, we like to know what are cellular mechanisms, molecular mechanisms of the effects that we have found. So, for example, maybe they're due to decreased viscosity of cell membranes. It's exactly what antidepressants also do. So, they also decrease viscosity of cell membranes, and such increase the rate of receptors to lower. Yeah, well, then we wanted to know maybe it's less rigid organization of the phospholipid bilayers can contribute to this fact. All right, so the number of things one can think about to actually address potential cellular mechanisms of antidepressant effect. So we also plan that's planned to be done. We also plan to do experiment on serotonin transport education mice. Well, this situation, decreased function of this transporter is very common in humans, and it's known to be associated with increased risk for anxiety and depression. So we, in principle, have access to these animals, to these mutants. So we wanted to know whether depletion of the value will help. And luckily, so we got funding for all this work to address all these questions. We're just at the very beginning. We got the grant for science, and well, some of the speakers presenting here actually part of this consortium, the University of Oxford, a group of Dr. Gaber in Budapest, us, Neuroplast and us, and such. So we hope that with this work, which is now for the next 5 years, we can address questions, and next time share with you some of the our findings. So once again, water is important in our life, and maybe it's time to revisit our standards of drinking water. And thank you for your attention. So maybe questions. You have time. Not really. If you have questions, that would be really great.
Thank you, Professor Stekalova, for a nice presentation. I would like to introduce the next speaker, Dr. Karin Schroeder from. Dear colleagues, can I just interrupt you? Hello? Hello. Did you hear me? Hello? Yes, I'm Svetlana. Can you hear me? Yeah? Hello? Loud and clear. Yes, we can hear you and we can see. Okay, yeah. I just wanted to ask you for the favor because it's by schedule. I have a time in here for my presentation. If you don't mind and you are able just to give me a time now because after I have some appointment. So and I'm afraid not to be in time. If you don't mind, can I just to present my presentation before the Karin? If you can give me a minute, so I just. Dr. Karin Schroeder is online. She's seen us. Can you answer if we can give a favor to? Yeah, just because of the timing and. We are asking to. I promise not to be boring and quick. Keep your promises. Great. Yeah, so just to be quick as much as possible and not boring. Are you? Can you hear us? And are you agree to time with Professor? I think we cannot hear you, but we can see you. I'll try to go over because we cannot hear. Hello. Karin. Ja, können wir vielleicht ein bisschen später anfangen? Also 10 Minuten oder 15. Ist das möglich? Ja, gut. Gut. Okay. Okay. Thank you a lot. That's fine. So Yes, I'm glad to introduce Professor Svirin from Lusofanova and Nova from Lisbon University at Portugal. And we are ready. Yeah, ready. Can you see my screen now? Yes. Yes. With the slides, yeah? Yes. Nice. So let me start from the beginning. So let me introduce myself and our team. So we are from Lusofona University of Lisbon, and we are coordinators of the European project we already discussed. That is the FITO project and the AquaSynapse project. So here we are presenting the Faculty of Engineering, and our group, it's a Deep Technology Lab group, and there we are speaking about the nanomaterials production and application for the different fields and nanoelectronics as well, including environmental field and the health system. And for instance, the last project, it's in the nuclear medicine project. So, and today, in generally speaking, if you speak about the FITA project, I know you discussed it yesterday, but we created the new innovative nanomaterials. What is good for them? They are water soluble, and they're based on the natural antioxidants. Like that, we found that materials is able drastically reduce inhibited the kinetics of the amyloid fibril formation. And we proved the mechanism that is goes via secondary nucleation phase. And like that, we have a team of the colleagues from the medical science to confirm our finding in the in vivo mode. But today I wanted to make a focus on another aspect, which we already discussed. It's water. But in very, very general sense, because as I stressed, we are chemical engineering, we are environmental engineering, we're dealing a lot with environmental issues like water purification and water issues here in Europe. That's why my idea is not to be, like I told you, boring, but present you in a very general sense the advance in this field in the Europe. So today I wanted to speak about the trends for the water purification, and I wanted to make emphasis on the industrial contaminated water.
So like that, as you can see, speaking about water withdrawal, we can mention it that for the industrial needs, it's a different percentage depending on the country. So if we're speaking about the high income countries, we can meet like almost 60% of the water. It's a drinkable water withdrawal for the industrial needs. If you're speaking about low income countries, it's less, but we're expecting that these numbers will increase in time. So if we are speaking about Europe, here we have, of course, the strong regulation, and that regulation, we call it the Directive of Integrated Pollution Prevention and Control. So when we speak about the prevention and control, we are speaking about different aspects and different approaches, but mostly they are that is use of the integrated approach and best available technique, which I want to emphasize today. What is the best available technique existed in the European space for the water prevention and control. And also we're speaking about flexibility and public participation there. So mainly, if we speak about the industry, we can mention a different industries which is in the high economic importance for the Europe in terms of the annual turnover, annual investment, and EU employment. So it's a paper, pulp, textile, leather, oil, gas, chemical, pharmaceutical, food, energy, metal, and mining energy. So almost all the industrial industries are mentioned there. But the consumption of water is for the different needs. So we can speak about the raw materials when we incorporated the water into the product production. We can speak about the using of water like a transport medium, like a washing, rinsing, cleaning agents, or the heat transfer agents, or we can use it like a reaction medium solvents. Anyway, we generated the waste, and the waste water, which we generated using after the industry, they are fully contaminated by the heavy metals or some erased of the solvents, or they can also generate the toxic slages and organic pollutants. But anyway, waste are generated and the water is polluted. And of course, it has a cost. And the cost is associated with the water. It can be divided by several different categories. Like we pay for the water intake and water pre-treatment. After we paid for the use in the process treatment, and after effluent treatments, and of course the waste utilization. And we have the strong standards, which is more stronger and stronger from year to year, because we need to protect our environment from our technological intervention. So like that, we can mention it several types of the water treatment. So we have a standard treatment that we can divide it by two main stages, like a primary treatment and the secondary, which we already include biological treatment. And we can go further and speaking about advanced treatment process. So I wanted to give you just the example of advanced treatment processes existed up to now, in order to see to receive the overview of that. Processes in the Europe. So we are speaking about the tertiary treatment and the physical chemical treatment or combined treatment. So from that, I wanted to mention for you for instance, well known, I think many people use, even for domestic use, the reversible osmosis system. What is that? When we have the advanced membranes, but we need to reinforce and like by pressure to put the water, to press the water across the membrane and leave the impurities behind. So it's a really very advanced treatment, and I fully recommend for the domestic use. Because you can buy it in the normal. I think there's like a supermarket. You can find such a system for domestic use, because the level of the purification it's very high, including the bacterial purification and all of the other harmful, especially heavy metals or erased of the organic things from the water, drinkable water we use.
So the second treatment is also known, and it's like a conventional one. It's the ion exchanger. So when we use the ion exchanger resins, and to purify the water and to receive the more pure eluents, I will not put too much emphasis here because you are from a different field, but that is a well-known also approach. And of course, the activated carbon. So we are working here also in our group many years with activated carbon of different nature. Here it's just a given example when we use the waste. It was really solid and liquid waste. When we produce the activated carbon, it's a porous materials which is able to purify the water. And actually, we will focus it on our carbon to purify it from the heavy metals, but we also able to purify it from the radioactive substances. I will not go further for this type of the treatment. I just will give the like that. Speaking about the in the overall sense, speaking about the concept which is now in the trends, we can mention it that everything is integrated. So the if we can propose in the market integrated water treatment advanced system, and it should be cost effective, of course, we can use also some elements like from the renewable energy elements to, for instance, to powder this system, or we can provide, decentralized system for the small, like a small scale technique to provide it for the rural zone or for the remote zones. It everything can work. And now I will give you just the example which is existed in the market, just for you to see how this world is. So here, for instance, one of the example of the system when they use simultaneously the activated carbon, it's a powder activated carbon with a biological treatment, and like that they're able to treat the big volume of the water and the high contaminated, by the way, water in this type of the batch mode. We call it batch mode. So after we can see the combined system, when we already speak about the higher efficient membranes and also the technologies with the membranes production, it's also has a lot of the advance since the last years. But here also it's integrated system when we're speaking about microfiltration, ultrafiltration, nanofilters, and reversible osmosis all together to provide as much as possible efficient decontamination of the water. Also, it's more conventional already, the treatment scheme, when we use some assistance. So we can use the electromagnetic assistance. Why we use it? In this case, the water, it's big clusters, it's aggregates. And we can, let's say, to separate it for the more little particles. And in this case, we can increase the solubility of the impurities in the water. And also we can apply the electrical current, and we can using the type of the geometrical structure with a porous, more or less porous structure, and apply the current, we can separate the water molecules from the impurities. We can destroy the impurities. It's also one of the advanced technique. And of course, speaking about our not future, it's nowadays, when we use a lot of the renewable sources of energy, we can combine the system with the renewable energy sources, and like that we can provide some solution for the rural, for the some resort, for the remote zones where we are speaking about smaller scale but efficient approaches for the water treatment. So, and just to conclude, what we have up to now, so we are speaking about the quality of the water quality control, and importance of the water for the human being and the health. And like that, we should to take always into account that we contaminate the water by technological use, and mainly industry, of course, the agriculture as well, but the contaminated water returned back to for the reuse, and it's also contaminated groundwater, landfills, and we need to introduce the controlled measurements
to provide the purification. And if it's already contaminated, we need to see the treatment scheme. And from the treatment, I already mentioned the hybrid technologies. When we combine advanced technique, it's first place. Also, we need to see the technologies in the hybridization with sustainable energy sources. And like that, we can have advanced, at least with the water treatment. But the best approach, of course, is minimize the pollutants, but it's another type of the subject. So that is what I wanted to present for today. So if you have some question, please ask me. Thank you. Thank you a lot for interesting presentation. And if anyone has any questions? No? Yeah. Thank you. And we are moving to our next speaker, Professor Dr. Karin Schroeder from Translational Clinic, Cologne, Germany. Dr. Schroeder, can you hear us? Can I ask you to switch on the sound? It's okay now? Yes, we can hear you perfectly well. Can you understand me now? Yes. Can you see this picture now? No, we cannot see only you. You only can see me, okay. We can see you, but not the presentation. You can start the screen demonstration. Wait now a minute. Or otherwise we have to take somebody else. Can you, yeah, now it's okay? Yep, it's great. Okay. Now I want to talk about at first, good morning, everybody. We are a little bit late, but okay. I would like to talk about neurological diseases and inflammation concerning a whole body view concerning functional medicine. Now, why is this now not going? Oh, Jesus. Can you hear me? Now, at first, we see, I'm now coming from the clinical point of view. We see patients with a lot of unexplained symptoms, such as pains in the muscles or joints, back pain, numbness, muscle twitching, headaches, tiredness, feeling faint, chest pain, heart palpitations, stomach and bowel problems, and cognitive problems. Now, these diseases do have a link or are causing neurological disorders, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, toxins, infectious diseases, allergies, IBS, dental problems, environmental problems, and sleeping problems. Now, the clinical signs you actually see if you see the patient the first time in an intake meeting. They complain about persistent or sudden onset of a headache, for example, a headache that changes or is different, loss of feeling or tingling, weakness or loss of muscle strength, loss of sight or double vision, tinnitus, sensitive to light and noise, muscle twitching. Now, this is very important, sensitive to light and noise. This has partly or is partly linked to bacterial, viral diseases, but also to toxins. Now, is there a link between neurodegenerative diseases and infectious diseases, toxins, allergies, imbalance of neurotransmitters, and gut? Yes, it is. Now, causes of neurodegenerative diseases in chronic patients are viruses, bacteria, fungi, toxins, allergies, imbalanced bowel. And for viral diseases, for example, we face very often every type of herpes. Now, most of the times it's a varicella zoster virus. We see together with jingles and patients who do have mercury in their body.
Cytomegalovirus virus, you see this in risk patients, for example, very early born kids of 28 to 32 weeks, or in patients who have had cancer whatsoever. Epstein-Barr viruses, herpes simplex type 1 and 2. Also, parvo B19 is also causing neurological symptoms. Other viral causes, HIV, Zika, you know, everybody from Brazil, it started up, parotitis endemica, FSME, and SARS-CoV-19. Now, what is important with all of these herpes, or all of these viral diseases, they cause neurological symptoms, but they are missed very often, and patients are coming with a misdiagnosis. Now, bacterial diseases, which also do cause neurological symptoms, is a Mycoplasma pneumoniae. I think everybody knows that one. It's an atypic pneumonia. It has nearly the same neurological symptoms as Borrelia or Anaplasma or Ehrlichia, for example. Lyme disease is Borrelia. In the meantime, we have 8 different types of Lyme diseases. And the most aggressive one at the moment is Borrelia miyamotoi, which comes from Czechia, Slovakia, or this area. Bartonella is, you have Bartonella henselae. This is cap crab disease, also causes a lot of neurological symptoms, and also is making or proposing for a long time really neurological complaints. Pneumococcus, Listeria, Enterococcus, Haemophilus, influenza, and even Staphylococcus. There are more of these. If you check patients very carefully, you see that there are many patients of those infectious diseases complain about some neurological symptoms, but you have to place those. Otherwise, you can't treat them properly. Now, even parasites and fungi are causing neurological symptoms. Campylobacter jejuni, for example, tapeworms, liver flukes, Candida aspergillus, we see more often now coming up in all the immigrants, Cryptococcus, and Protozoa toxoplasmosis, cats. Now, chronic neurological diseases, what we see in our clinic is after stroke and after TIA. We just have had a patient, 19 years old, which has a neuroborreliosis, which came into the university hospital in Germany with a half side symptomatic of a stroke. And they said, no, it can't be, the age doesn't fit and whatsoever, but she has had a stroke due to neuroborreliosis. Now, furthermore, we see Parkinson diseases, Alzheimer, head injuries, multiple sclerosis, ALS, para and tetraplegia, and encephalopathy. And these usually, they start with functional neurological disorders, numbness or tingling in the hands or feet. What you see very often is a slight tremor in the fingers, or even in one finger, for example. Blackouts and muscle twitching. There you have to decide whether it's really fasciculations or it is myoclonies. Now, we see them also with cognitive problems. For example, if they have mercury, or if they do have amalgam in their teeth, or even gold crowns with a short-time memory loss, impaired mental ability, lack of coordination, sleeping problems. There we just divide into overtired when you are waking up, or you don't sleep through all the night, or problems falling asleep. Now, sources of toxins are soaps, for example, cleaning agents, I think everybody knows, plastics, everybody knows. If people take too much fluid out of plastic bottles, estrogen is increasing. What you find in men, testosterone, free testosterone is going down, germicides. Now, chronic diseases and environmental toxins. You see, for example, environmental pollutants, I come to, and molds, plasticizers, flame retardants, and beryllium. Beryllium is a light metal, which is still used as cover very often. Packaging materials for drugs, food industry, fungicides, and water. In the industry used, for example, asphalt, synthetic fibers, adhesive and laminates for foam products, chemical intermediates, cleaning solvents, vapor and immersion decreaser in metals and plastics. And then one promo, propane toxicity,
This is also a type of solvent which is applied very often. It gives degeneration of the cerebellum, mitochondria damage, peripheral myelin sheath deterioration, muscle weakness, neurobehavior deficits, numbness, tingling, paresthesia, and cancer on a long-term run. For one example is dementia and glyphosate. I think everybody knows about it. In Germany, there are a lot of things on the TV going on in this, because it's the world most famous herbicide. In rats, it gives liver damage, kidney damage, increased risk of cancer, lifespan is shortened. Now we have one patient who is blind in the west of the Netherlands due to glyphosate. Now, I'm sure it gives more symptoms and more diseases, but it is not placed in the right way. This is what we think about it. Now, then, for example, we have clinical symptoms of autism, just to repeat: poor social interactions, poor social communication, sometimes nonverbal repetitive behavior, sometimes aggression, anxiety and depression, epilepsy, comorbidity. In the literature, very often it is mentioned it is a development disorder. According to our findings in the Middle East, in Germany, in the Netherlands, we don't agree with this fact. We think it is really another cause and not pure development-based. Now, to autism and glyphosate, there you find it again. The rate of autistic people is increasing, also depending on the amount of glyphosate and also on other toxins. Cause, we have to check what exactly is the cellular mechanism. Microbiome is also one problem in these patients. Glutathione, which means glutathione transferase enzymes, are partly only available or are missing in total. Deficiencies, and generally in deficiencies of vitamins. Now, what is happening in autism in the brain? For example, you have microglial cells, which are the resident macrophages of the brain that form the innate immune system. And after conversion from a resting state to an activated form, they detect and remove pathogens. This is what microglial cells do. They also remove endotoxins, antigens like amyloid, myelin, debris, apoptotic cells. And simultaneously, a wide variety of soluble factors are released. Also, inflammatory factors as TNF-alpha, interleukin-1 and interleukin-6, and prostaglandins and BDNF. Now, tasks to be treated in autism is at first oxidative stress, excitotoxicity, cerebral hypoperfusion, immune dysfunction, mast cells. Now, diagnosis and treatment of toxicity in general. We do in the clinic investigation in the urine. There's only one lab in Germany, actually, which is doing this according to the rules whatsoever. We also determine polymorphism, GSTs, NAT, SODs, and avoidance of exposure, and eating non-GMO foods. This is important. Detox and microbial balance. These are the main points. Now, then treatments of neuroinflammation. Ginseng is 1 point, PEA and butyrate. I come to this in a few minutes. Vitamin C IV drips. That means, for example, post-COVID, post-borrelia, all the things which cause a type of neuroinflammation in the brain need high doses of vitamin C, not below 15 grams IV, which is important. Because on a low dose, vitamin C has an inflammatory component, and if you apply a high dose of vitamin C, it has an anti-inflammatory component, and this starts usually, depending on the patient, from about 15 to 20 grams IV a day. Now we give this IV in the moment. We have a study going on once a week about this amount between 15 and 22.5 grams of vitamin C IV. Further, we detox the patient. That means you have, before you treat them with vitamin C, you have to start to give some detoxification. Most of the time, this is a type of zeolite. This zeolite is binding all the material which vitamin C just solutes or whatever makes them free
in the tissues. Furthermore, antibiotics are given depending on which type of bacterial infection. You have to adapt or macrolides or tetracyclines, because those are the only ones which can penetrate the blood-brain barrier. There were now studies going on depression, because depression also has a type of inflammation showing, and you can treat this very well with minocycline. Minocycline usually is passing the blood-brain barrier for about 40%. It depends on the permeation of the blood-brain barrier. Now, for viral diseases, we apply VIA. I'm coming to this later on. This is an herbal type of medication. Mitochondrial repair needs to be done, and very important is relaxation. And for the last point, we have mesenchymal stem cells for treating neurodegenerative diseases, including ALS and MS. We know that mesenchymal stem cells have a high reduction in inflammatory cytokines, for example, and this helps, but this is not sufficient, and it depends on the stage. Now, hippocampus, everybody knows, is the regulator of our stress response and mediator of the activity of the hypothalamus. And if you don't check this one and cortisol gets catabolic, what we see in a few patients, then the breakdown, you find breakdown of epithelial lining, breakdown of blood-brain barrier, breakdown of the vascular lining, breakdown of skeletal muscles, and the hippocampus can't sustain this overactivated state and will get damaged. Now it gets swollen to shrunken. Now, mitochondrial dysfunction we find very often, or nearly in every neurological patient, is an important component of different chronic diseases associated with aging and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease and diabetes type 2. And there was histology done on an aging brain, and one is finding mitochondrial dysfunction, increased oxidative damage, reduced function of the electron chain transport, disrupted membrane potential, impaired calcium concentration, age-dependent reduction in the ability to clear damaged mitochondria, accumulation of dysfunctional mitochondria, and together with this we see a decline in NAD levels in brain aging and neurodegenerative disorders. Now, medical history causing primed microglia. A lot is pre-existing inflammation due to infectious diseases. This we see very often until the age of about 25, 30 years, or in chronic bacterial diseases, which may cause, even on a long time run, a type of polyneuropathy, type C, and traumatic brain injuries, stress, and aging. Now, interleukins and neurology, I just mentioned already, interleukin-6 elevation stimulates excitatory synapse function and impairs the development of inhibitory synapses. Funny enough, we did not find this yet in ALS patients, sorry. We don't have any agreement with this yet. This was found in the literature. TNF-alpha is associated with an impaired glutamate GABA ratio. This is right if you can compare this with neurotransmitters. And interferon gamma increase is a little bit a problem because interferon gamma is unstable. And if you don't get the blood quickly enough from the patient, you can't determine this properly. This is also, we are going on with this issue to have a look into this. Now, function of ginseng, I just mentioned. Ginseng is decreasing inflammatory products, is suppressing microglia activation, is stabilization. It also stabilizes mast cells, protects from ischemic strokes. Cell apoptosis is unknown and inhibits NF-kappa B. Now, PEA, palmitoyl ethanolamide, has an indirect interaction with the endocannabinoid system. It works, we give this for pain, and this works very well until 1200 milligram. And the naturally occurring fatty acid amide in plants, invertebrates, and mammalian tissue, and is produced on demand and accumulates locally, curing severe inflammatory and pain
full disorders. But what you find, if patients have a long time pain and complain a long time about different pain types, this PEA is used and there's no PEA anywhere available in the body. Then you have to fill up this again. Now, function of butyrate, it just decreases the gene expression of pro-inflammatory cytokines and it restores the blood-brain barrier. This also we add. Butyrate is a short-chain fatty acid, and the metabolites are produced in the colon by bacterial fermentation, are speculated to play a key role in new immunoendocrine regulation. And this is correct because most of the neurological patients have a disbalance in the large bowel, which means these short fatty acids are not produced sufficiently. Then you have to add those. And how is butyrate formed? It is formed host by prebiotic and also from endogenous prebiotics. Now, another case is ALS. ALS is a multimorbidity disease at the moment, and 90% of all cases are without a family history. And according to our opinion, it is due to environmental toxins, infectious diseases, stress, and allergies. If you check these patients, nearly every second one has an allergy or leaky gut, which means the immune system, which is produced in the large bowel, is not functioning properly. Stress is causing also a disbalance of the immune system in infectious diseases, most of the time intracytoplasmic infectious diseases are causing ALS. We don't see it very often actually with viral diseases, only as comorbidity. Now, these patients have a lot of environmental toxins. For example, Lebanon, I'm running studies in, has a lot of environmental stress, also due to the last blast, and you see an increasing number of ALS or ALS type of patients with ALS type of complaints. Now, these patients need a good lifestyle as meditation, yoga, and also the removal of toxins. Infrared sauna is also removing toxins very well. Meditation, yoga, detoxification, again, a zeolite, or what you can do, also higher doses of vitamin C. This is a problem there because it's not available and it's very difficult to get it into the country at the moment. You have to open all the channels. You have to give glutathione. You can give glutathione's IV up to 1800 milligrams a day, 2 times a week at least. Now at the moment we work with a liposomal glutathione, and this is about 600 milligrams a day, which works quite well. But if you apply all this, also vitamin C, again, you have to give a detoxifying agent with this, because otherwise the toxins are placed in another tissue. Now, you also have to be concerned about mitochondrial repair and the treatment of infectious diseases, e.g. antibiotics and stem cells. Now, neurotransmitters, everybody knows serotonin, adrenaline, noradrenaline, GABA, glutamate. What you see in our patients, about 90%, whether they do have neurological symptoms or not, there is an imbalance of neurotransmitters which needs to be corrected. Most of the times it is a low serotonin and a low GABA. Now, other chemical toxins which are important for neurological diseases and neurological neurodegeneration are phthalates, vinyl chlorides, benzene, perchlorate, organophosphates, xylenes. For example, the World Trade Center contained a lot of dust, and this dust contained a lot of chemicals, and a lot of these rescue workers develop many neurological symptoms. Gulfor, the same thing. Chemicals, pesticides, actually we don't know. It might have several factors also. Dental replacement material is a very important issue, because all the people who are coming now from the eastern side of the countries have a lot of dental problems. They have all problems with metals, plastics, gold alloys, mercury, ceramics, titanium from implants.
Now, there are dental material can cause chronic neurological symptoms, which is important because this is missed very often and these patients are misdiagnosed. Mercury, as a not organic mercury, is linked with squamous cell carcinoma of the tongue. If you see these type of patients, we have now quite a few, you can see that at the site of the lesion of the cancer, we have found old type of mercury or gold. Gold even is also creating a lot of squamous cell carcinomas in the mouth. Now, what is important, mercury and herpes, usually we find they go together. If you have mercury in the mouth, you very often find AFTE, you find EBV, Epstein-Barr viral diseases in the mouth. You find also herpes type 1 and 2 in the mouth. This is found very often together. There is a link. Now, silver and Borrelia also has a link. And if you have dead teeth in the mouth, you find a NECO. NECO means it is a necrotizing osteitis in our upper jaw or lower jaw. This is very important. We should not forget, if you have neurological diseases or neurological symptoms, to look into the mouth of the patients, because we just have had another one who was full of mercury, who has had jingles on the left side of the chest. They didn't find the reason. But when we treated that mercury and she got rid of all of it within half a year, that whole jingles was gone and never came back until now. Okay. Now, other environmental allergens are molds, everybody knows, plasticizers, flame retardants, and beryllium. Beryllium also is a light metal. Then formaldehyde, we know from gloves, for example, and from pathology. Latex, lindane, permethrin, benzene, and so far. Treatment approach is a personalized medicine. Now, these patients do need a total body approach depending on the findings. We do intensive blood investigations, including immune status and functional pro-inflammatory cytokine release, new inflammations, toxins, neurotransmitters. We check allergies. Most of the times it is the type of EGA and not EGE and EGG. Microbiome, including parasites. Now then we check the bowel imbalance, micronutrients, viral diseases such as EBV, cytomegalovirus, bacterial diseases, toxins. Nutrition is very important, relaxation therapies. Now, prevention of all of these things is necessary for avoiding chronic diseases in neurology, psychiatry, cardiology, rheumatology, and others. Now, one of the preventive treatments is a product which we just gave the name VIA. It is V Immune Active. It's a nutritional compound and contains only pure and natural ingredients. It's not a drug, but a nutritional additive. It's gluten, lactose, gelatin free of toxins, fungi, bacteria. And we checked on this many patients in the meantime, and even on COVID. And there was one patient who got COVID, but not that severe. The other ones were very well dosed and didn't face COVID without symptoms. They have had COVID, but nearly symptoms free. Now, ingredients is blackberry, chamomile, garlic, cloves, elderberry, sea salt, and alcohol. There was 2 studies were run in Oxford University. There was a model used for sickness behavior, and the marker CLCX10 as in gamma interferon induced protein 10. It's secreted by several cell types, fibroblasts, monocytes, endothelial cells in response to interferon gamma. Then another marker was tested, lung infection, is SAA2, serum amyloid A. Is an acute phase protein, a marker for early inflammation, induction of cytokines and adhesion leukocytes. Now you see very well in on the right side is that V power 1, you see how it reduces very well the inflammation. So the next one is it reduced inflammation in interleukin-1 beta in the liver, and it also reduced TNF alpha in the liver.
Now, it also what was in another important finding was it reduced aggression. Now, that means lung inflammation was decreased, CRP, C-reactive protein, everybody knows, I think it's also a marker for infection or inflammation, it's decreased, less aggressions. And the second part, we saw that blood cells were reduced and liver inflammation and lung inflammation also was reduced. And the biological effect, actually, it is hitting the cytokine storm. TNF-alpha is decreased, interleukin-1 beta is decreased, but there are more factors coming up which are decreased. The studies are going on. Now, then we carried out an in vitro study on patients, and you see the blackish lines are like LPS. There were more markers done, but these were the most important we took out for the slides. LPS is for example, patient 5, you see there are 17 patients below. Patient 5 has had a type of inflammation, and after giving V immune active, you see the red line, it is reduced. Now the yellowish one is prednisolone, which also was as a control with this group. Now that means this V immune active works very well on this type of interleukin-1 beta. Now the next one was TNF-alpha released. You see the same thing, but this patient number 5 was very special anyway, because he has had very high rates of inflammation, which was reduced very nicely. Now, a conclusion, viruses, bacteria, molds, and toxins can cause inflammation on a long time, neuroinflammation, and it's also the cause of neurodegenerative diseases. Now, again, my question, is there a place for preventive medicine in neurodegenerative diseases? Yes, there is, and the must to treat on time, applying preventive measurements to neurological patients. Thank you very much. Thank you a lot for great presentation. And I'm curious if anyone has a question. Maybe, or if no, then I have a question in regards to autistic conditions. So you were talking about the environmental factors that were playing some role in it. Right? Yes. Can you please clarify a bit? So is there any epidemiological study that proves this link between the causative link between autistic condition and environmental effect? Look now, concerning, we have quite a lot of autistic patients in Germany, in the Netherlands, and also more of those in the Middle East. I think if you examine a patient properly, you always find some medical reason for this. It is not always that you can say, okay, it is familiar. It's the same with ALS. At first, they came up with ALS is familiar. It's only maybe 7 or 8%. I don't know how much, but it's very low rate. Now, most of the times, there is something going on. It might be polymorphism. Okay, I agree. This could be an unborn procedure. Then you can say it's familiar. But usually, we see autism at the moment due to a lot of environmental factors. And also with this, destroyed or disbalanced neurotransmitters. And if you correct those already, you gain already a lot. Then you have to treat silent inflammation or inflammation of the body. Then they are improving too. You know, and we have a few kids now which do quite well actually. Okay. Up to the age of 20, 25. Then I don't know. I don't have any follow-up of those. Okay, thank you very much. And thank you for being with us, Dr. Schroeder. And we are moving to our last speaker, Dr. Katerina Kikteva, who is giving a special lecture, Thinking Ecologically. And yes, we are waiting for you. And the lecture is going to be in Russian, right?
Рада всех приветствовать. И сегодня я выступаю с такой темой, которая экологическое мышление, а также устойчивое развитие, которая не является моей профессиональной темой, да, поскольку я психолог и бизнес-консультант, вот, но я сейчас взаимодействую с французской организацией DICE, которая как раз развивает различные экологические направления. Вот, с другой стороны, эта тема мне знакома, поскольку относительно недавняя профессия, появившаяся в бизнесе, это SDG-консультанты. Да, это те консультанты, внутренние и внешние, которые помогают бизнесу инвестировать свои средства из прибыли в социальные проекты, в экологические проекты. Вот. И мы с SDG-сниками очень близки, да, потому что мы заботимся о человеческом ресурсе, они заботятся о ресурсах, да, и в том числе о социальных проектах. Вот, поэтому мне не понаслышке известно то, что делает бизнес, да, поэтому с этой стороны я также подхожу. Еще с одной стороны, почему я сейчас погружаюсь в эту тему? По той причине, что, да, и мы вместе с вами посмотрим на эту тему скорее сверху. Да, что и как понимать про эту тему, помимо того, что надо разделять наш мусор, да, и отказываться от пластиковых пакетов, да, как по-другому с управленческой точки зрения, более масштабно и более всесторонне на эту тему смотреть. Почему? Поскольку в том числе я занимаюсь тем, вот меня приглашают развивать мышление руководителей. То есть вот в этом году призывали очень много развивать критическое мышление с тем, чтобы люди понимали, что происходит. Обязательно стратегическое мышление, чтобы думали вперед, несмотря на то, что там происходит водовороты каждый день. А также развивать системное мышление, да, с тем, чтобы понимать, как все взаимосвязано, да, и принимать решения с учетом не здесь и сейчас, а вот такой вот более широкой картины мира. И вот тема экологического мышления, она тоже стала появляться. И вот ко мне уже начали поступать запросы именно не людей, вот объясните людям, что надо все-таки мусор делить, да, в компаниях теперь тоже этим все занимаются, а научить руководителей все-таки мыслить и принимать во внимание экологические факторы в тех решениях, которые они принимают на большие деньги, на большое развитие и так далее. Вот, с этой стороны. И в этом смысле, если посмотреть на клиентов-партнеров, например, в первом ряду, Bosch и Siemens, Leroy Merlin, всем вам известные, да, Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive, а также Сбербанк и наши крупные там, российские организации, у них у всех за последние годы выросли очень серьезно вот те направления, которые занимаются социальной ответственностью бизнеса, в том числе экологической. Да, еще интересная такая деталь, что при том, что они непосредственно этим занимаются, они еще являются в глазах такого массового населения крайними за то, что что-то происходит или нет. Вот у меня есть коллега, мы с ним работали в Африке на рудниках, он занимался как раз связями с населением, сейчас он в нефтяной компании в Ираке. Да, наш соотечественник, который взаимодействует как раз с территорией. И вот не далее, как вчера, в своем телеграм-канале он опубликовал, что опять сожгли дом его подчиненного сотрудника, потому что как бы в глазах местного населения именно он занимается вопросами, значит, он виноват, что у них что-то происходит. Да? Человек, который этим занимается, как раз, да, вот это оборотная сторона, что каждый мыслит скорее своим маленьким углом, вместо того, чтобы стремиться понять, как все на самом деле взаимосвязано. И мы с вами поговорим, что такое экологическое мышление, почему это важно, с разных сторон, да, мы так покрутим это понятие. И, конечно, мы посмотрим экологическую повестку в рамках повестки именно устойчивого развития, потому что она теперь вот рассматривается как некая составная часть устойчивого развития, да, это больше. И к повседневной жизни, к нашему фокусу мы тоже обязательно вернемся, посмотрим, какие есть практики. Ну вот, в частности, у нас и в Москве практик уже такое количество, что кажется, ну, просто трудно пройти мимо, да, на самом деле все равно все живут в своем информационном поле, и кто-то вообще не знает, что вот людям делают очень
простым и доступным способом участвовать, да, в заботе о планете. Там перечислить сколько-то рублей в приложении, и все получится. Да? Но многие об этом по-прежнему просто не знают. Поэтому просто заниматься информацией также очень важно. Да, итак, в широком и общепринятом и очень понятном смысле, да, экологическое мышление – это понимание взаимосвязи экосистемы Земли и фактически забота о ней, и понимание своей ответственности, да, в том, как это устроено, как это работает. Вот. И в этом смысле, вот как культура друг на друга наступает, это, ну, серьезный, а с другой стороны, это вот комичный пример, насколько менталитеты и культуры в разных странах, ну, друг друга вдохновляют, побуждают. Это пример, сейчас расскажу, чего, если кто не узнает. Один из культурных шоков в России во время чемпионата мира было то, что японские фанаты полностью убирают за собой свои трибуны. Вот. И для действительно большинства россиян это был культурный шок, и, конечно, это появилось огромное количество иронизирующих смешных мемов, и то, что там сопоставление с тем, что японцам обязательно держать лицо и демонстрировать, какие они там правильные и красивые. Да? Хотя мы понимаем, что на самом деле их некий уровень развития они убирают не для того, чтобы продемонстрировать, а потому что они уже устроены так, что они не могут по-другому. Да, вот бережливому японскому производству мы тоже учим на наших производствах, и при этом тоже анекдотичность вот контраста, что происходит. Я провела там большой семинар по бережливому производству, то есть как экономить там пространство, время, там оборудование и так далее. Да, потом я выхожу и вижу, как уборщица меняет в туалете туалетную бумагу. Туалетная бумага, а там целая серия такая туалетов, где-то на треть она не израсходована, она берет, сваливает мусор, не израсходованную на треть туалетную бумагу и вешает эти новые рулоны. Я так просто из любопытства говорю, а что, как бы, вот как это вы так делаете? Ну, да что, я каждый раз буду в каждый туалет отдельно ходить, что ли? Да, это мое время. Да, и вот как бы у нас вопрос стратегического решения посчитать время, затраченное, да, деньги, траты уборщицы или вот эта трата бумаги, которую она выбрасывает постоянно, просто чтобы оптом это все делать, а не каждый раз приходить к туалету. Да, вот, кажется, такие мелочи, кажется, анекдот, вот, а на самом деле действительно стратегически такие, вот, ну, то есть здесь и экономические, и культурные, да, и социальные, экологические моменты объединяются. Да, если мы смотрим шире, то экологическое мышление, можно сказать, стало такой метафорой и обозначением, в принципе, безвредной деятельности, независимо там от природы, а просто в своей деятельности я не должен наносить вред кому бы то ни было. Да, вот эти вот слова метафорические, которые появились, токсичные. Да, сейчас мне звонят и просят, научите наших руководителей не токсично контролировать и мотивировать, да, поскольку контроль и мотивация, понятно, да, какая у нас культура, экологично, не токсично, да, поскольку вместо того, чтобы вкладывать свой человеческий ресурс, да, сотрудники получают травмы и заражены, да, токсичностью своих руководителей, да, поэтому эта метафора теперь как такая ответственность в принципе за то, что ты делаешь, за последствия своих действий, да, теперь тоже называется экологичным мышлением, и поэтому эко-мышление называют метанавыком 21 века, то есть с этой точки зрения, с точки зрения вообще вреда и пользы, а также с точки зрения того, что действительно в этом вопросе увязается, что эко-мышление, оно и стратегическое, и системное, да, и вот такое вот междисциплинарное, что действительно здесь сходится очень много вопросов. Да, вот стратегическое мышление, вот эти вроде бы экологические стратегические вопросы, например, там развивать зеленые мегаполисы или какие-то экопоселения. Да, в одном этом вопросе сходится и экономика, да, и политика, и урбанистика, там, и культура, да, и наука, и новые технологии. То есть все сходится для того, чтобы решить, вот как мы решаем этот вопрос. И точно так же, в принципе, со всеми этими глобальными экологическими вопросами, как сохранить исчезающие виды флоры и фауны, да, и как всегда там в любых трендах, на любой тренд есть антитренд, потому что есть те, которые сказали, зачем нам биоразнообразие, но исчезают, и слава богу, там, да, вот, и тоже смотреть на это вот с точки зрения политических процессов, которые вот так возникают. Ну и, как я уже сказала, да, эко-мышление – это интердисциплинарное или междисциплинарное мышление. Да, вот как, например, инженеры, строители сейчас вынуждены, обязательно вынуждены, в смысле их ответственность учитывать в связи с изменением климата, изменение почв, да, изменение уровня воды.
Священник. Вы забыли, хотели? Sorry. Да нет, машины, 4 там надо выйти. А мне сказали, что 4 Нет. запись идет. Да, то есть учитывание в том числе характера почвы и так далее, поскольку это все сказывается на качестве здания, ну просто вопрос безопасности. Если они это не учитывают, то они подвергают опасности все те строительства, да, которые им предстоят. С другой стороны, есть такая красивая история, я в конце к ней вернусь, как то, что называется, например, бионическая архитектура, да, и бионика в инженерии, там, в других науках. Бионика – это мыслить по аналогии, называется, по аналогии с природой. Бионика появилась, кстати сказать, в России, в Советском Союзе, она только появилась, а потом ее запретили. Но она означает, что мать природа – это учитель, и что в природе, в принципе, есть представленные максимально оптимизированные системы, как там растения, животные. И если мыслить по аналогии и строить таким же образом, да, то здесь вот такая некая богатая сокровищница творческих интеллектуальных ресурсов. И вот бионическая архитектура, она выстраивает дома по типу вот таких природных механизмов. И какой-то пример я вам покажу. В Китае обещают, что появится через 15 лет уже вот такое некое невероятное сооружение, причем тоже, вот что называется, какие страны к этому как относятся. Эти проектировщики, такие модернисты, авангардисты, испанцы вот этого особенного здания, они проехали, ну где только не делали они свои презентации, и только Китай сказал, нам это интересно, давайте, все, и сейчас этот проект развивается с тем, чтобы он реально появился, хотя он кажется абсолютно футуристический, такой практически нереальный. Покажу дальше. И смотрите, приведу пример, который является совершенно классическим, да, кто занимается экологией, конечно, вот этот пример знает, да, но чтобы еще раз показать, каким образом все друг на друга влияет, как взаимосвязано, почему вот еще раз, да, понимание, что это прежде всего системное, экосистемное мышление. Да, это классический пример с вырубанием лесов. Да, которые начались, ну, конкретно речь идет о лесах Латинской Америки, что с 50-х годов, когда началась вот эта эпоха гамбургеров, и по нынешнее время было уничтожено больше 2/3 лесов. Причем, смотрите, катастрофа в чем заключается, что экологи бьют тревогу уже, ну, где-то готов с 80-х, 80-е, 90-е годы, но за последние десятилетия, несмотря на все эти колокола тревоги, еще в 2 раза увеличилось уничтожение лесов там в той же Латинской Америке, в которой их вообще уже почти не осталось. Ну, то есть нет, осталось, да, но очень мало. То есть несмотря на то, что все понимают, все прекрасно, да, продолжает так и быть. И смотрите, и проблема, вот она ключевая, одна из ключевых проблем, что леса – это регуляторы климата. Леса направляют в города и вовнутрь планеты как раз ту самую влагу, регулируют выход, то есть они сокращают, поглощают углекислого газа и регулируют температуру. Да, чем меньше лесов, тем, соответственно, больше углекислых газов, больше климата, вот о чем, собственно, и бьет тревогу экология. Да? И вот как, собственно, это работает. Значит, вырублено 2/3 лесов, увеличиваются парниковые газы, меняется климат, растет температура, да, вот эти глобальные потепления, о которых говорят. Начинаются всевозможные эффекты, засухи, наводнения, пожары и так далее. Уничтожается флора и фауна, 140 видов животных, ну, наверное, это примерная цифра, вымерли навсегда, да, и, в общем, что дальше с ними будет происходить, тоже большой вопрос. Дальше исчезают ледники, тают льды Арктики и Антарктики, все опять же, да, из-за вот этого глобального потепления. И это, в свою очередь, приводит к росту уровня мирового океана, и это приводит к изменению почв, составов и так далее, да, к кризису, в том числе источников пресной воды. Опять-таки повышается и температура воды, то есть глобальное потепление, да, то есть, ну, до катастрофы там рано или поздно мы дойдем, да, а при всем при этом все это продолжается, хотя все это измеряется и действительно эти процессы происходят. И здесь вступает внимание другой аспект, не экологический, а социальный. Дело в том, что в этой мясной глобальной индустрии Латинской Америки
занято огромный процесс, собственно говоря, населения сверху донизу. Не буду врать, но цифра, я помню, там очень большая, глобальная. Соответственно, если мы что-то делаем вот с этим процессом, то куда деваются все эти люди, да, которые, по сути, на этом зарабатывают деньги? Не только бизнес, который выкачивает огромные прибыли, да, но и все люди, которые заняты в этих пастбищах и так далее. Вот. Но, конечно, прежде всего ставится и призывается ответственность к бизнесу, да, потому что бизнес вместо того, чтобы реинвестировать прибыль в развитие новых технологий, инвестирует ее, опять-таки, в расширение пастбищ и усиление этой мясной индустрии. Тогда как? Вот, например, есть, может, кто-нибудь слышал, уже так называемые вертикальные фермы. Вертикальные фермы, которые стали появляться в городах, это такие вот большие, в том числе несколькоэтажные сооружения, где внутри произрастают растения. Произрастают они практически полностью на искусственных ресурсах, там искусственное освещение, почва, удобрения и так далее, полностью автоматизированы роботами, то есть роботы изучают температуру, свет, характер почвы, минеральные удобрения, да, и роботы регулируют уход за этими растениями, растения растут, и при этом вот такие вертикальные фермы, которые стали уже появляться, они могут быть и в городах, и в пустынях, и везде, да, то есть они таким образом устроены, что действительно минимум уже затрачивается каких-то внешних ресурсов. Вот. И в этом смысле те же латиноамериканские великие кошельки могли бы инвестировать в вертикальные пастбища, ну что-то такое. Насколько я знаю, вот разработки ведутся, но пока ничего реального вот с тем, чтобы вот заменило вот эту вот катастрофу Латинской Америки, ни с политической, ни с какой другой точки зрения, собственно говоря, нет. Да, это вот очень глобально. А если посмотреть, ну там в той же России, например, сеются подсолнухи, вот такие масленичные культуры с полным нарушением вот правил севооборота, по разным тоже в основном экономическим причинам. То есть, по сути, плодородная почва выжигается, и в пределах небольшого временного отрезка, да, изменения такие качественные происходят, которые уже приводят к другим неким результатам. Вот. Если вернуться к простому, понятному нам повседневному уровню, то помимо там заботы о мусоре и так далее, конечно, очень хорошим трендом является, я вот наблюдаю на студентах, например, высшей школы экономики, с которыми я работаю, ну, тренд снижения потребления, что теперь вот тренд заботится о том, что я не потребляю много, это даже становится модно. Ну, то есть модный тренд. Если еще совсем недавно, да, в нашей культуре, конечно же, ну, после всех там бедных прошлых лет, было очень круто, конечно, приехать в университет на крутой тачке и показать, какой ты крутой, то теперь очень круто прийти пешком, не потому, что тачки нет, тачки, конечно, есть, в высшей школе экономики, там исключительно благополучные студенты. Нет, а потому что продемонстрировать, что я экологически мыслю, мне тачки не нужны, я прекрасно там пришел пешком, даже там не на машине и так далее. Вот. И то же самое потребление одежды, то есть на то, что идут самые разные ресурсы, да, демонстрируются. То есть такая мода. То, что вот вы видите, это прекрасные скульптуры из пластика и скотча, это международный конкурс сейчас делаются, невероятно красивые, которые, ну, здесь теряется, конечно, красота, вообще они прям как живые люди, очень красивые, да, целый театр этих скульптур из пластика и скотча. Да, ну и, конечно, популяризация появляются. Я тут у чат-бота спросила, в каких художественных фильмах, мультфильмах появляется экологическая тема, о том, что не со мной. Он мне выдал там список что-то из 30 наименований. Включая, между прочим, и я поразилась, что он не врет, чат-бот, включая Чебурашку. Помните, в Чебурашке Гена, если вот кто помнит эти советские мультфильмы, Гена же там защищал от завода, в котором труба выбрасывает там что-то зеленое в речку. Да, я вначале удивилась, а потом вспомнила, там же действительно такой вот был маленький элемент. Да, и смотрите, значит, еще раз мы посмотрим, картинка очень красивая, да, отображается, конечно, не очень красивая, прекрасивая. Что экологическая тема, как я сказала, да, это часть так называемой темы, которая, ну вот в том, в котором она сейчас сформулировалась, она совсем недавно, это 2015 год, ООН, формулировка целей устойчивого развития, то есть вообще новая повестка. Вот тогда как история большая, сейчас мы расскажем. Одним словом, это взаимосвязь трех факторов.
Это экологические факторы, это социальные факторы, это экономический бизнес. Развитие бизнеса, экономики, развитие экологии, развитие социума. Ну, упрощая вопрос социума, там, глобальное равенство вместо глобального неравенства. И суть этого устойчивого развития, что мы должны управлять ресурсами взаимосвязанно, то есть, грубо говоря, планировать вот все, что можно, там, например, развитие бизнеса, планировать обязательно с учетом использования человеческих, экологических и так далее ресурсов, и это на базе всего глобального мира, а не просто там на базе организации. И это новая профессия SAG, по сути, она является вот реализатором этого подхода. Да, давайте я очень коротко расскажу историю, она интересная. Да, вот это история устойчивого развития и экологии одновременно. Тоже, если мы посмотрим вдаль, которая давно ушла, на самом деле, конечно, тема всегда была. И в частности в Российской империи до 17 года предприятия, промышленники, они были обязаны рассказывать, то есть декларировать открыто, что они делают помимо того, что они зарабатывают деньги. То есть такая форма и стандарт в Российской империи был, который шел после 17 года. И если мы смотрим, то на самом деле среди предпринимателей Российской империи там было огромное количество социальных проектов. Они инвестировали деньги как раз не в расширение своих бизнесов, а в постройку там больниц, школ и так далее, вот, а также, да, обеспечивали вот эту некую минимальную экологию на тот момент. Значит, что касается начала 900... ну если мы смотрим Америку, там и западные страны, то действительно еще в середине 19 века тоже предприятия, промышленность были обязаны рассказывать, что они делают, помимо того, что зарабатывают деньги, как они способствуют или наоборот вредят. Да, это некая вот открытость. Нам кажется, что сейчас это все существует давно. В начале 900-х годов была такая вот вещь, которая называется «отменить греховные акции», если это буквально на русский язык перевести, это запрет или, и запрет формальный, и также такой некий культурный запрет вкладываться в акции, которые приносят какой-то вред. Там людям или природе, или чему-то, да, поскольку в начале века там чего только не происходило, да, и в том числе уже видели, что вреда много, да, и появилось вот некое такое условное соглашение отменять вот эти нечестные греховные акции, они назывались. Вот. Но такой уже прям конкретный глобальный шаг случился в 70-м году, когда стали первый день отмечать вот этот Всемирный день Земли, который совсем недавно отмечали в марте. У нас в марте такая основная дата, когда все выключают электричество и типа вот таким вот образом защищают нашу Землю. Тогда, в 70-м году, что случилось? Случилась крупнейшая катастрофическая авария на атомной станции в Соединенных Штатах, которая реально, это что называется, гром не грянет, мужик не перекрестится, там реально было столько разрушений, беда и так далее, что поняли, нет, надо все-таки уже серьезно заниматься окружающей средой, и после этого, кроме Дня Земли, стали появляться уже такие, в том числе межнациональные ассоциации защиты окружающей среды. То есть это приобрело такую форму социальных институтов, фактически начиная с этого момента. Значит, 1976 год очень интересная веха, которая касается управления, регулирования того, что делают на тот момент, творят международные корпорации, да, которые правят миром, по мнению некоторых таких особо мыслящих людей. То есть что именно было в те годы, что такое происходило? Если вы помните, то это были те самые годы, когда глобальный геополитический, как сейчас говорят, мир менялся. Поскольку были разрушены огромные колониальные блоки, да, появилось огромное количество бедных, но независимых стран, там в Африке, в Азии и так далее, да, вот фактически мир переделывался, вот, и все занимались этими политическими переделками, но все, я так обобщаю, а глобальные корпорации, они своего не упустят, да, когда можно поймать момент. Что это означает? Это означает пользоваться слабостью развивающихся вот этих независимых стран, которые моментально стали, там, африканские страны, они моментально стали бедными, естественно, но богатые на ресурсы. Что это означает? Это означает, что можно заключать контракты, не думая ни о какой экологии, не думая о населении или там население за копейки покупать рабочую силу, обходить налоговые законодательства, которые там еще не сформулированы. И так далее, да, и в этом смысле появляется вот эта договоренность ООН
можно сказать, регулировка действий международных корпораций и вот обязательства взятые, то есть с одной стороны это регулировка корпорации обязаны, а с другой стороны это обязательство учитывать и экологию, экологические факторы, социальные, и налоговые, да, прозрачные, и то, что стало связываться с этого момента с репутацией компании, да, публичная репутация. Если на компанию есть какие-то дела, где она где-то что-то загубила, компании стали бояться, в том числе такой вот имиджевый характер, да, потерять что-то, если вот они приносят вред там, тем территориям, которыми они занимаются. Значит, ну, Киотский протокол, это уже совсем недавно. Эта договоренность тоже, вот когда углубляешься в эти договоренности, все очень интересно, как на самом деле все умно, как все понимают, и кажется, что ж такое, да? Что ж, все никак не меняется. Киотский протокол – это договоренность как раз-таки об ограничении выбросов парниковых газов. Причем это всеобщий договор, что все в нем принимают участие, по-моему, если не ошибаюсь, 192 страны, практически все. А с другой стороны, дифференцированный подход, то есть не просто все сдерживают, а у каждого с точки зрения экономических и прочих потребностей есть квота. Это квотирование, сколько можно, да, выбрасывать газов в атмосферу. И, внимание, мотивация – это наше все, мотивация очень интересная. С одной стороны, санкционирование, конечно. Если превысили свою квоту, то определенные санкции накладываются, а еще мотивация наше все и с другой стороны, морковка и с той стороны, и с другой стороны. Смотрите, очень внимательно, если страна смогла не выполнить свою квоту, ну, то есть выбросить меньше газов, то вот эту оставшуюся часть, внимание, вместо того, чтобы махать флагом и говорить, вот мы сэкономили там чистый воздух, вот эту часть страна может продать, внимание, другой стране, которой надо выбросить, например, газов больше. Да, то есть наоборот, вот замотивировать там и то, да, вот такой вот парадоксальный ход. Это, значит, Киотский протокол. 2006 год, это тоже напрямую связано с международными корпорациями, которые уже взяли на себя такие вот прям буквальные повышенные обязательства, не просто заботиться и принимать решения, а инвестировать определенные объемы инвестиций на то, чтобы разрабатывать вот эти новейшие технологии, да, с тем, чтобы ну, не просто не вредить природе, а вот в основном заниматься технологиями замены, да, заменять вот эти все природные ресурсы на что-то другое. То есть вот это прямое, да, инвестировать сюда, инвестировать не в развитие бизнеса, инвестировать в развитие тех технологий, которые помогут заменить природные ресурсы. Ну, а также другое, всевозможное ответственное инвестирование. Ну и, наконец, вот эти цели устойчивого развития, это 2015 год. Сейчас мы посмотрим эти цели, а также Парижское так называемое соглашение. Да, несмотря на Киотский протокол, ситуация с газами и с нагреванием планеты пока не улучшается. Парижское соглашение – это удерживать нагрев от 1,5 до 2 градусов Цельсия, с тем, чтобы вот за определенный этап вот не поднималась температура. Ну вот сейчас известно, что она уже поднялась еще больше 2, да, ну, то есть на самом деле удерживать не удается, но, по крайней мере, какие-то усилия в этом ведутся, что она, по крайней мере, там не 4, да, больше 2 градусов Цельсия, но еще не 3, где-то там между 2 и 2,5, да, удержание. Одним словом, усилий очень много, да, если результаты – это вопрос. Итак, если мы смотрим еще раз на устойчивое развитие, да, можно сказать, вот, что это такое вот сочетание, ну то есть как, это и есть сочетание экономического развития, социального прогресса и ответственности за окружающую среду, и вот такие метафорические слова в балансе. Честный мир, то есть это зарабатывание денег, но с учетом социума, да, чтобы было социальное неравенство. Изобильный мир, то есть экономическое развитие и здоровая окружающая среда, да, такой баланс. Ну и, наконец, пригодный для жизни мир, социальный прогресс и ответственность за окружающую среду, то есть это равные возможности и равное качество жизни для большинства. Да, вот этот сбалансированный такой вид. И можно сказать еще такое пафосное определение, но оно вот хорошее. Смотрите, устойчивое развитие – это мы даем возможность будущим поколениям нормально реализовывать свои потребности. Смотрите, откуда этот пафосный лозунг появился, что мы-то вот в принципе нормально живем, да, мы даже не понимаем, какие там 2 градуса, какая-то ерунда, какие-то... У нас же все отлично, мы потребляем, мы все хотим, что делаем и так далее. Устойчивое развитие – это то, что мы
потребляя все, что мы хотим потребить, и обеспечивая себе качество жизни, делаем это с учетом того, чтобы не навредить будущему поколению, с тем, чтобы будущее поколение было не такое, как сейчас в большинстве фантастических фильмов, где там ты только в виртуальной реальности, потому что реальная реальность такая, лучше бы не видеть ее никогда, да, вот эти все антиутопии, когда мир разрушен. Да, и, соответственно, мы даем будущим поколениям испытывать, удовлетворять их потребности так же, как мы сами сейчас их удовлетворяем. Да, вот здесь вот такое вот появилось измерение красивое. А вот они, эти 17 целей, в которых есть цели по всем этим 3 сегментам 17, план достижения лучшего устойчивого будущего для всех. Да, и если мы посмотрим, то цели касаются практически всего. Много социальных, ликвидация нищеты, ликвидация голода, здоровья, образование, гендерное и прочее социальное равенство, экологически, естественно, чистая вода, морские экосистемы суши и в том числе экономические, ответственное потребление и производство, эффективные города, эффективные социальные и политические институты, партнерство в интересах устойчивого развития. Да, вот, да, и вот по каждой из этих тем наработаны просто огромные документы и целых 169 задач, помимо вот этих вот целей. И плюс эти цели распределены, что каждая страна берет себе определенные направления цели работы, а также разные отрасли и направления. Да, готовясь к этой встрече, я пыталась в отчетах найти какие-то интересные цифры, потому что отчеты публикуются открытые там, по каждому направлению по этим целям. Например, здравоохранение, образование. И на русском, и на разных языках они доступны. Вот. Но пока то, что мне удалось из этих отчетов получить, интересными цифрами не могу поделиться, потому что выглядит, при том, что они многостраничные, выглядит они так, что работа ведется. Работа ведется, много что делается, в основном это увеличение человеческого ресурса, который занимается большим количеством разных вот этих вот вопросов. Если какой-то прогресс, экологический, это, собственно говоря, большой вопрос. Но вот если мы говорим о социальном прогрессе, то есть социальное неравенство и так далее, то вот, например, глобальные корпорации на самом деле вкладываются очень много, потому что иначе им просто, если они находятся в развивающихся странах, то им просто не дают работать. Например, если они не вкладываются там, в развитие территории, в развитие, они вкладывают очень много. Как, например, в чем проблема заботы о территориях в Африке? Например, вот золотые рудники, мы на них работаем. По договоренности с правительством обязательно рекрутировать не просто сотрудников страны, а сотрудников территории, которые вокруг. А на территории, которых вокруг, живут люди, которые не только писать и читать не умеют, и по-французски, ни по-английски не говорят только на местном языке, и даже на своем языке не читать, не писать не умеют. Совсем полной неграмотности, и вот их, значит, надо брать на работу, и определенная квота есть. Значит, что занимается, чем занимается организация, которая заинтересована и вынуждена, да, принимать этих людей? Они занимаются тем, что они строят школы, они строят в том числе школы для пожилых людей, которые они, например, могут взять уборщицами. Они открывают школы непосредственно на рудниках, то есть они рекрутируют этих сотрудников квалифицированных, да, и открывают все необходимое на самом руднике, да, с тем, чтобы вот, невозможно для неграмотного человека работать. Уборщица может, всем остальным нет, да, и вот обеспечение это. То есть это один из таких маленьких примеров, как, собственно, все взаимосвязано, да, и компании, даже если бы не хотели, они во все это вкладываются. А потом как раз очень интересно происходит, когда культурный момент меняется, когда сотрудники компании, которые знают, что, оказывается, наша компания заботится, мы думали, они только там акционеры о своем бабле думают, да, как обычные сотрудники в компании. Нет, оказывается, мы заботим, мы, оказывается, школу построили, мы, оказывается, там детям рис выдаем, мы, оказывается, то все, да, и сотрудники как раз становятся и как бы сами социально ответственными. Поэтому многие организации еще делают уже, совсем упрощают участие людей в экопрограммах. Например, не просто моя компания заботится, а если я на указанный мне телефон приложения отчисляю какие-то деньги, это компания организует вот эту всю помощь, да, я в этом просто участвую, просто нажать этим кнопку. Да, то есть помощь людям оказывать всю эту экологическую помощь и социальную. Да, если мы посмотрим, это мы смотрели такие 17 этих глобальных целей, а по классике они все примерно понятные и классические. Экология – это ресурсы, биоразнообразие, загрязненность и изменение климата. Да, это вокруг этих
Социум, по сути, это обеспечение социального равенства, и в том числе баланс между развитыми и неразвитыми странами, да, доступность всех ко всем возможностям и ресурсам. Ну и, конечно, экономический рост, помимо того, что качество жизни никто не отменял, бизнес должен развиваться и обеспечивать качество жизни, но обязательно, вот это то, что я уже сказала, развитие новейших технологий для того, чтобы действительно можно было обходиться без природных ресурсов. Да, это пример, что теперь появляются направления там устойчивое сельское хозяйство, зеленая химия, устойчивое здравоохранение. И у них у всех тоже вот есть такие, собственно, программы развития. Ну и тоже я стараюсь смотреть оптимистично, что, конечно, вот маленькие шаги, которые нам не видно, они, по крайней мере, делают. Работа ведется, так что цифры появятся, просто, наверное, не сейчас. По оценке ООН ежегодные затраты на достижение целей порядка $2,5 триллиона. Это по поводу того, все хорошо, да как же все это реализовать, все эти ресурсы. Да? И в этом смысле бизнес мне нравится ответственный, по мнению фонда Рокфеллера, ключ к реализации всего этого все равно ответственный на бизнес. Бизнес как самая ответственная ресурсная категория. Да, если не просто выплачивать налоги, а заниматься этими проектами, то это действительно дает некоторую надежду, что что-то может измениться. И вот это поэтому, ну, вот в России конкретно очень много компаний, которые серьезно вкладываются. Вот это, например, миссия известнейшей, крупнейшей продуктовой сети. У вас она, если я не ошибаюсь, тоже представлена. Наша миссия – улучшать качество жизни людей, предлагая доступную, здоровую, вкусную еду, а также помогая с повседневными задачами. И вот у них план развития и связанный с планетой, и со здоровьем, и сообществом, и с сотрудниками. Да, они так внимательно, в том числе, и развивают всех своих сотрудников в этом направлении. Да, и вот эта повестка ESG, которая отличается просто вот от устойчивого развития тем, что устойчивое развитие – это все-таки ну, некая философия, культура, да, вера, вот, как религия такая даже, можно сказать. ESG – это конкретный уже набор правил, действий, рекомендаций, стратегий, подходов, а также вот требований, да, которые каждая компания должна соблюдать, иначе вот у нее падает репутация, она получает там всякие ограничения и так далее. То есть примерно точно так же, как в политике система сдержек и противовес, точно так же, как в бизнесе. Да, вот если вы это не выполняете, то развитие не получится. И в том числе поиск эффективного управления, да, с тем, чтобы эффективное управление, ну, классика эффективного управления, кто не знает, это достижение результата, эффективных результатов минимальными ресурсами. Это суть эффективного управления. Вот, а здесь оно, да, приобретает ну, вот такую вот песню со всех сторон. Ну, вот Икея, да, и все время еще тоже интересно, что бизнес – это источник денег, поэтому бизнес обязательно важно заинтересовывать. Вот если посмотреть, Икея – одна из самых таких социально ответственных в России. Это цифры по России, смотрите, у нас в среднем по стране показатель не превышает 5%, сдача отходов там, от производства, от деятельности Икея вот сдает 69%, то есть огромное количество. Смотрите, бизнес обязательно должен быть заинтересован, и в итоге на экологии можно зарабатывать, поскольку порядка 30 миллионов в год на продаже вторсырья, то есть оно продается, и компания выручает на этом деньги, а также тоже 30 миллионов она экономит, да, на переработке, конкретно картона. То есть вот эти две части, то есть это источник доходов, да, если грамотно ко всему этому подходить. Так, и вот еще пример, да, пример отчета. Сейчас компании стали выпускать вот эти вот свои ESG-отчеты, чтобы было видно, что они вкладываются. Другое дело тоже, они их делают такими вот неподъемными, студентам вы почитайте, лучше бы делали мультики какие-то. Поэтому трудно разобраться, и многие не верят, что компания что-то делает, и на самом деле делают. Если вы видите, как раз больше всего блоков в социуме, где компания заботится о людях-клиентах и о людях-сотрудниках, да, с тем, чтобы обязательно обеспечить им положительную жизнь. И отдельно идет управление, и управление это связано с полной прозрачностью, налоговой, ресурсной и так далее, да, с тем, чтобы было видно, что мы действительно тут всем этим занимаемся и не врем. Да. Вот. Ну и, наконец, еще раз, да, модный тренд, и что можно делать в повседневной жизни, то есть не можно, а это конкретно, если я не ошибаюсь, это практики Москвы, я работаю последние несколько лет в правительстве Москвы, и действительно изнутри вижу, что столько всего делать, у меня реально изменилось
мнение вообще об службе. Можно нормальный стереотип, что чиновники, они там сплошная бюрократия, пожирают эти деньги и вообще непонятно, что делать. На самом деле там столько решений, в том числе инновационных действий предпринимается и делается каждый день в тяжелейших нагрузках, в особых условиях там, и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле работа ведется, так можем сказать. И вот эти все инициативы – это то, что делает город, для того, чтобы людям было легко и хотелось участвовать. Да, подарить дерево ребенку, это можно написать на сайте правительства Москвы, и дерево, которое посадят, оно будет официально названо именем твоего ребенка. То есть там вот реестр уже посажено деревья. Приятно, да, подарить кому-нибудь. Но посадить дерево своими руками, это понятно. Но понятно как? Во всех парках организовано регулярно, то есть это почти в любой раз, когда ты пришел в парк, у тебя есть возможность посадить дерево. Да, то есть облегчать людям вот это вот стремление к экологии. Оплатить посадку дерева. Это опять-таки те, которые хотели бы, но ленивые. Не выходя из дома, ты можешь нажать несколько этих кнопочек, и будет посажено дерево, в том числе может названо тоже тем, кем ты скажешь, чтобы оно было названо. Конечно, опять-таки самые крупные компании. Сбербанк, значит, предложил отказаться от печати чеков, и действительно они даже банкоматы. Но сейчас многие переняли эту практику, когда чек печатать, не печатать. Да. Подсчитано, что если в год, например, пользователи Сбербанка в Москве не берут чеки, то вырастет лес 13 тысяч деревьев размером с 5 футбольных полей. То есть за год вот экономия на чеках всего лишь, да, такая пустячок и приятно. Конечно, технические, электрические, эти технические компании, им можно сдавать любую технику. Рандево – это крупнейшая сеть обуви, принимает на сдачу любую старую обувь, и обувь перерабатывается, идет на стадионы и детские площадки. Вот. А склад – это наша компания, производящая зубную пасту и перекресток, это крупнейшая продуктовая сеть. Они делают, отдают зубные щетки, то им можно отдать зубные щетки на переработку. Смотрите, щетками, те, кто понимает, это сложно, там, поскольку там есть пластик, там есть резинка, там есть нейлон, то есть сам ты его никуда не разберешь. А если мы слушаемся дантистов, то мы же должны менять щетку 4 раза в год. Мало кто это делает, но, наверное, если кто-то это делает. Соответственно, если посчитать вот эти масштабы, то уже это совсем... Раз в месяц даже. Ну да ладно, это уже совсем. А вот сейчас, кстати, последний тоже тренд, так сейчас делают по-моему, из пампука, с какой-то тоже натуральной щетиной, из возобновляемых. И что-то чаще можно даже... Годность в месяц? Да, месяц. Все, потом выкидываешь. Потом... Да, возобновляемая. Да, она деревянная, из натуральной щетины. Но он как бы возобновляемый. Вот этот прекрасный парашютист, это тот, кто победил в одном из таких международных конкурсов, эти из пластиковых пакетов. Тоже теперь настроены приложения и активные сайты, можно срочно вот так нажать несколько кнопок и рассказать о шуме в городе, если он превышает вот эти нормативные 30 дБ. Да, это громкость шелеста листьев. Можно написать, если даже просто мы громко разговариваем, мы, в общем, начнутся какие-то регулирующие действия для того, чтобы регулировать нормальный шум. Культурный плотинг и марафоны собирателей это используют вот креатив соединения всего со всем. Этих марафонцев, которые, как и везде, у вас наверняка когда везде бегают марафонцы. Вот соединили, ты бежишь 10 километров, а еще пока ты бежишь 10 километров, ты должен набрать чем больше, тем лучше килограмм мусора там в тех местах, в которых ты бежишь. Да? И они соревнуются теперь, да, на беготне и на сборе мусора. Ну, сдаем книги, так же, как сдаем старые вещи. Но в Москве, по-моему, у вас тоже есть настроенные службы не просто бесплатно, они сами приезжают, нам все, что звонить, они приезжают и все забирают, все увозят. А вот креативный подход, да, креативный подход вдохновляет, называется свалка, дебош, дракон. Что это значит? Свалка – это как раз вот это позвонить, приезжайте, заберите мои вещи, мне не нужны, приезжают, забирают, это свалка. Дальше идет дебош, социально-психологическое служба внимания, в которой можно прийти и сломать, разодрать, порвать все, что угодно, снять крыс. То есть вот эти вещи отправляют сюда, где с ними можно делать все, что угодно. Прекрасная идея. Вот. А также барахолка. Часть вещей, если тебе что-то надо, ты можешь порыться, но это не как в антикварном магазине, а за копейки что-то купить, что тебе, например, понравилось. Но дебош вообще прекрасно. Совершенно идея в рамках тотального стресса у всех. Сводить детей в экоцентры тоже не знаю, как у вас, не успел посмотреть. В Москве за последние годы появились просто суперские, это не просто экоцентры, это вот просто супер интерактивный музей.
который настолько интересный, увлекательный, не для того, чтобы разобраться в экологии, а который просто очень прикольный, интересный, ходишь, и это приобретает вот то, что называется стиль жизни, да, вот как там сходить развлечься, сходить вот как-то совершить что-то такое вот экологическое. Ну и, конечно, всевозможные памятки, как вот к вопросу потребления, как устраивать вечеринки экологичные, гардероб, путешествия, ну то есть вот все связанное с потреблением, как это делать, с тем, чтобы снижать потребление. Вот такие красивые разнообразные активности. Это финальный слайд. Вот это самое будущий город. Видите, вот кипарис, вот, который стоит один. 100-тысячник. То есть это будет реально 100-тысячный город. Высотой больше километра. 300 этажей. И смотрите, он спланирован кварталами, но кварталы вертикальные. 12 кварталов по 80, по-моему, этажей. Да. Да, в каждом квартале обязательно озеро и вообще все необходимое для жизни. И настроенные путешествия между, соответственно, кварталами. По типу кипарисов там какие-то конструкции инженерные, которые повторяют корневую систему, лиственную систему. И вот это разработали испанские архитекторы, и Китай утвердил этот проект. Сейчас идет подготовка с тем, чтобы у них реально уникальная эта башня появилась уже в ближайшем десятилетии. Вот. Также вот повторы за природой много. Вот в этой бионике, да, развивающееся очень модное тоже направление, которое любит рассказывать такую полуметафору, полупритчу, полуправду. Кто говорит, что это правда, кто говорит, что это скорее красивая аналогия, как надо брать идею природы и вдохновляться творчеством природы. Про колибри слышали? В нескольких местах я услышала, одним словом, как природа работает, и вот надо у нее брать эту креативность. Значит, цветы для того, чтобы привлекать насекомых, обзавелись цветом и запахом. Да, с тем, чтобы насекомые привлекались для опыления. Насекомые тоже не дураки, да, научились различать запахи на 100 метрах, а также развили, ну, появилось у них ультрафиолетовое видение, да, они различают вот эти очень, да, далеко цвета. Цветам того мало, они еще устроили нектар, чтобы еще больше привлекать насекомых. И тут нектар обнаружила птичка колибри. Колибри обнаружила, что это вкусная, классная, крутая штука, нектар, но для того, чтобы колибри могла из цветка сделать, ей нужно научиться зависать в воздухе, как насекомые. Она птица, она летает. И у колибри перестроилась форма летания и даже немного форма крыльев. То есть таким образом природа так сыграла, что цветы фактически предопределили форму и структуру крыльев колибри. Вот такая вот красота. И это про то, это скорее как метафора, как важно у природы брать и целесообразность, и креативность, и мудрость, и подстройку, настройку, да, друг на друга. Вот примерно так. А себе рефлексивные вопросы простые и непростые. В чем я хочу и могу участвовать, что я хочу и могу рисовать, что я еще могу или хочу сделать. Вот такая у нас экологическая сегодня повестка. Но есть же экономичное гибкое, а есть не гибкое. Очень много представителей, которые называют эко-шизы. Экстремисты, конечно. Не просто экстремисты. Это же еще государственный уровень. Допустим, как пример шизы это Чернока, которая привлекла с идеями. Они взяли идею от индийской экозащиты, эколога, как сказать, что они органическое земледелие. И мы решили, что он попал в такую проблему, если попало, просто потому что они оказались использованы удобрений, они получили просто колоссальную проблему. Просто когда рассказывают, там, у нас, допустим, это же, они называются экологами, ученики малого полдополя, там у нас есть несколько пагин естественных, куда как собирает старая вода, они называют эту систему озер, и там, даже устраивают митинги, там, такой-то, вот, у нас есть защитники сайгаков, тоже обалдело совершенно. Они не понимают о регулировании, ничего же. Там сейчас слишком много стало. Ну, не требуется просто. У нас есть... Сайгаков много не стало? Нет, у нас... Потому что у нас есть группа шляхей, которую мы называем антигипсил, которая говорит, что якобы из-за падения ракет потом погибает сайгаки. Ну, это вообще абсурд, конечно.
У нас есть по таким группам становится все больше. И крыс. Нет, конечно, много. И мне кажется, часто вот говорили про вот сознание, ну, это, мне кажется, прерогатива стран, богатых стран, да, допустим, когда они переносятся в страны достаточно отсталые, это приводит к... Начинаются перегибы на местах. Да нет, у разных стран тоже у них перегибы. Вот смотрите, Германия не взяли свои атомные станции закрыли. Я считаю, это... Ну, а они же не кислотой обливают эти известные полотна в эти... Да, а на днях, вот вы слышали, в Риме залили фонтаны этой черной, какой-то черной краской, они так бегали против угля. Что? Да. Нет, экстремисты действительно везде есть. Это скорее вопрос. У нас просто есть проблема, что много очень людей, которые это мышление такое. Не хватает образования, допустим, они берутся за, допустим, лесник уже в России, да? Представляете, форма, что какая-то фигура. Люди говорят, они экологи, это ничего не является, они говорят, что вот какая-то катастрофа, то есть поговорить лесоводами и строительством по лесу, кто говорит, занимается лесом, они говорят, что это обычное дело, если пожар в России, это занимает такие огромные большие день, но эти деревья не погибают, потому что они достаточно большие, такой-то, а это какую-то гигантскую проблему, там, социальное конструирование. Это как бы вот создает канал питания или, допустим, борьба с угольными станциями, а других вопросов нет. Это все путить. Бьют тревогу так, что просто да. Вот смотрите, это одна проблема стоит. Здесь будет другая проблема. По поводу посадки деревьев и так далее. А как финансовые потоки очень? Какой-то аудит они делают. Открытая финансовая вот эти компании, которые составляют посадить дерево, учитывая, что есть коррупционные моменты. Так нет, конечно, обязательно. Это же вот эти SHG-отчеты, которые теперь обязательны для компании. То есть, если компания, если она в международных биржах, то здесь вообще даже не обсуждается. Это должны быть по международным стандартам полностью открытые прозрачные отчеты, сколько, куда, зачем и так далее. Появилась же целая отрасль, у меня тоже в ней работают мои коллеги. Это анализ того, куда стоит отдать ресурсы. Да? Все знают, что все детские дома переполнены, уже не нужно. Да? Это исследования реальные, которые достоверно выдают информацию, куда стоит инвестировать, сдать, потому что вы получите какой-то эффект. Да? То есть на самом деле механизмы наработаны очень. Да, и эти SDG-отчеты, они, с одной стороны, публичные, а с другой стороны, есть социальные обязательства, экономические обязательства, да. Конечно. Да. Что? Конечно, SDG-отчеты есть в открытом доступе международные и российские. Они просто скучные, потому что они так сделаны, да, и в этом смысле, всем крупным таким фигурам на рынке, которые крупные фигуры этим и занимаются, есть все основания доверять. Поскольку все достаточно легко проверяемо, это часть репутации, это часть международной репутации. То есть те люди, которые мыслят стратегически, которые хотят быть на рынке, на международных рынках, они все играют по правилам. Сейчас как-то постепенно меняется все. Конечно. Как должна реализовываться хорошая идея, да, это механизм создается. Вот, мне кажется, еще одна проблема, конечно, очень большая, это вот как раз отсутствие такого стратегического планирования долгосрочного. Пример очень простой. В середине 19 века, тоже экологи говорили, нам нужно отказаться от лошадей, потому что если он продолжит использовать лошадей, то что через 100 лет город покроется 3-километровым слоем навоза. Понимаете, это очень похоже на современное. Давайте откажемся от машины, потому что слишком много. То есть проблема в чем, что люди линейно просто аппроксимируют те технологии, которые сейчас, и говорят, давайте откажемся. Причем без того понимания, что в будущем будут новые технологии, которые могут решить современную проблему. И вот я вижу, что сейчас в Европе, даже как говорить, правительство, многотомные программы. Ну а что они в итоге делают? Они все ограничивают, они атомные станции закрывают, хотя наоборот, надо бы их развивать. Это новые технологии, которые позволят энергию. Это лучше. Нужно ядерную энергию, да? То есть нужно просто вкладывать в науку, в новые технологии. Вместо этого они говорят, нет, давайте все запретим, все закроем, давайте все на перейдем, костер опять начнем жить.
Вот, как бы, ну, Нет, это экологи тут как раз и разница. Экологи традиционные, которые призывают к балансу. Нужно инвестировать все в разработку новых технологий. вот копия как вот с навозом. Вообще контролирует выброс СО2. Вот страна, да, сказала, если вот тут тебе продают, кто это контролирует, как это контролирует, кто принимает отчеты, да, и кто вообще вот страна Это делается, но механизмы там есть. Да, определенные проценты, причем такие у каждой страны, поэтому я думаю, и в общем-то они же бьются еще над показателями, да, некая теперь тоже разросшаяся машина, это разработка нормальных показателей, по которым мы можем каждый год мерить, есть у нас устойчивое развитие или опять у нас только разговор. Да, и вот теперь ведутся вот эти обсуждения, такие там 10 ключевых показателей должны быть, по которым мы реально понимаем, может что-то изменяется или нет. Ну и поэтому всех, как бы весь бизнес направлен на то, чтобы находить эти новые инвестиции, ну типа этих вертикальных биоферм, но это тоже такой полностью туристический проект, но реально. Тем, чтобы уходить совсем от природных ресурсов. Вот, ну, правильно, такая биоферма, потому что много энергии, что источник энергии хватит. Значит, как он использует, а не как строить. А вот эти дома, дома, кто будет жить на первом этаже, кто будет жить. Да, история, энергия, я еще вопрос. Да, это в принципе то же самое, как бетона. Смотрели, наверное, замечательный итальянский фильм о создании этой системы, сквозь снег, который замкнутый поезд вокруг. Да, там вопросы и неравенства, и экосистемы. Это всегда будет. Даже вот эти дома они будут созданы по последним технологиям, но кто-то будет жить на первом этаже, а кто-то будет жить на Успешный экономический проект, не знаю, это называется Великая зеленая стена в Африке. Это они по гигаватт высаживают